tumeona wengi waliokuwa na nguvu. Juzi tumeona Raila Odinga akijipiga kifua, wako ndani ya bedroom ya State House. Baadaye tumeona Orengo wakilia, wamechezwa. Munafaa kujua kuna siku yako pia utalia unachezwa. Hii maneno yako ya kusomea watu na kutoheshimu William Ruto Deputy President, utaumia ndugu yangu. I am telling you the truth. Hii maisha dunia ni round. Ukikosa hapa, ukiwa na nguvu ukumbuke kuna wakati hautakuwa na nguvu. Maneno ya kusomea makoti, unasimama mbele ya kamera, unasema ya kwamba ati judge akiona tu mwanasiasa wa tangatanga anafunga yeye, anapatia yeye cash bail ya $5,000,000, anapatia yeye cash ya $2,000,000. Wewe umepelekwa kotini kwa kesi nyingi. You do not obey the law. There was an order, there are so many orders that you do not obey. And there are so many other things that you've been taken to court for, including the Ruaraka land, ambayo yule muliiba kule Nairobi. Mulipelekwa kule kotini, wakati kesi imesukumwa kule kotini. If we follow that law, that directive yenye unapeana, unasomea magistrate, unasomea judges, hata wewe ungekuwa ndani sasa hivi. We need to allow the judiciary exercise their independent jurisdiction. Judiciary iruhusiwe ifanye kazi yao. Polisi waruhusiwe wafanye kazi yao. And I want to tell IG Mutiabai, since the creation of the earth, since the independence of this country, we have never seen a more incompetent IG. You take orders from some other quarters, yet wewe unaelewa ya kwamba police force ya Kenya iko independent. I want to tell Matiang'i and the other mercenaries within government that for us to have a very stable and modern state, you have to look at three things. One is the rule of law. And number two is accountability, which we do in Kenya through democracy. And the last one is to have a stable and strong state. And to have a stable and strong state, that state must be above board. And that state must never be used for political ends. Na pia naambia Matiang'i, wewe tangu kuwe waziri, sijawahi kuabaliana na wewe, lakini na kuabaliana na yeye kwa kitu moja. I agree with you on one thing, that now you have started to direct our judiciary. Na mimi ningeuliza mahakama, watii huyu mtu anajiita super minister Matiang'i. Na wakimtii ya kwamba watu wakiwa wanashikwa ovyo ovyo, kwanza wao wamshike, kwa sababu shamba yote ya Ruaraka imetoshea kwa tumbo ya Matiang'i mwenyewe. Tunataka tumwambie Matiang'i, tunataka tumwambie IG wa polisi, tunataka tumwambie wakurugenzi wa kora wa kule Nairobi wawachane na polisi wadogo. Kazi yao ni kutumia polisi wadogo. Hawa polisi wadogo wako hapa hawana shida na mwananchi. Hawa polisi wadogo ni watoto wetu, ni dada zetu, ni ndugu zetu. Lakini ile simu wanapata na order kutoka kule Nairobi. Mimi nataka niambie polisi nyinyi wadogo, mfanye kazi yenu, lakini mkisukumwa sana msikubali. Na ya mwisho, nimeona ODM ama NASA wameanza kulalamika pia, wanasema ati Karanja Kibicho atolewe. Mimi sitaki mseme Karanja Kibicho atolewe. Wakati sisi tulikuwa tunalalamika tunasema polisi wanatumika kwa njia mbaya, nyinyi mkanyamaza kwa sababu mlikuwa mmeenda kula mandazi kule kwingine. Nataka niwaambie pia nyinyi watu wa NASA ya kwamba ni lazima turudishe inji penye inafaa. Hakuna haja ya kulalamika ukiguswa. Na jana wengine wakiguswa mlikuwa mmenyamaza. Mimi nataka niambie hawa brigade wa NASA, na hatuna shida na NASA, hatuna shida na Raila, hatuna shida na mtu yoyote. Tuko na shida na watu wanajiita deep state, watu wachache wenye wanafikiria hii inji ni yao. This judiciary that you so badly despise, a time will come when you will also need to be protected by the courts of law. Nataka tuambie huyu CS ambaye anaitwa Matiang'i, ambaye mimi namuona siku 2-3 imepita, siku hizi akisimama anasema ati mtu akifikishwa kotini afungwe mara moja. We want to tell him the same courts that defended you and gave you reprieve and protected your rights when you are tried for Ruaraka land scandal are the same courts that are defending the other innocent Kenyans. Kwa hivyo kama kotini iliheshimu haki zako,
wacha iheshimu haki ya hustlers pia. Na mwingine ambaye anafaa kuambiwa ukweli ni huyu jamaa anaitwa IG Mutiambai. Yeye tulimpatia kazi kubwa sana. If I had known you are such a useless man, I would never have voted for you in parliament. Because yeye tunampatia kirauni ya polisi, aende kusimamia polisi wote Kenya. Badala ya kusimamia polisi, anaenda kuwa PA ya Matiang'i na Kibicho. Anaambiwa leo shika Ndindi Nyoro, kesho shika Osoro. Leo shika Cheruiyot, kesho shika Sudi. Hiyo ni upuzi na sio kazi ya polisi. And we want to tell the Independent Police Oversight Authority that even the IG is not above the law. Kama amepatikana kazi yake ni kupatiana political instructions, hata yeye ashikwe na awekwe ndani. Because tuliona pale juzi wakati tulikuwa London. Na mimi nataka nishukuru hustlers wa London. London walitufundisha kitu moja. Unaweza kuwa na polisi, unaweza kuwa na tear gas, you can have all the powers, lakini kama una raia huwezi kupata kiti. BBI hapana tumekataa. Haya twende kazi. BBI na mikono bwana, na mikono, na mikono. BBI Kenya nzima hapana tumekataa. BBI hapana tumekataa. BBI hapana tumekataa kabisa. Raisi wetu, wewe tunakupenda. Shikilia Big 4, manake hiyo ndio size yako. Mambo ya basari na mambo ya kufungua mifereji midogo midogo, hiyo ni kazi ya mabunge na MCAs. Sisi kama Wakenya tunataka ukitoka utuambie maneno ya manufacturing, utuambie maneno ya food security, utuambie maneno ya housing, na utuambie maneno ya universal health care. Sasa angalia vile ma MCAs tunamshusha raisi wetu. Hiyo kazi bwana ni yetu sisi wabunge, maneno ya basari na maneno madogo madogo. Lakini raisi, tulia hapo kwa Big 4. Na kama ilitoka kwa Big 4 ikawa Big Fall, wewe sasa ngangania hapo kuinua tena. Kila mtu afanye kazi yake katika hii nchi, si ndio? Maneno ya BBI ashasema ya kwamba hii BBI ni ya wananchi, si ndio? Na sisi wananchi tumekataa. Ni kweli ama ni urongo? Kwa hivyo yeye hana haja ya kutoka huko State House akimbie huku na huku akiuza BBI. Amesema ni wananchi, wacha wananchi wamuoneshe kwamba sisi hatutaki BBI. Si ndio? Na kwanza mimi nataka ni watume nyinyi watu wa Isiolo. Kama Isiolo County itapitisha BBI, itakuwa kicheko cha dunia nzima. Kwa sababu hawa ma-MCAs wetu, na mimi nataka niwaambie wale wako hapa, Isiolo inaenda kupoteza pakubwa sana BBI ikipita. Kwa hivyo kama watapitisha BBI, hao ni wakwenda nyumbani express. Tunaelewana? 2,000,000 mchukue na BBI muangushe. Manake 2,000,000 mnasema ni haki yenu. Kwa sababu mnasema wabunge wanapewa. Mimi napewa 500,000 ka grant na napinga BBI. Tunaelewana? Mimi sipewi pesa hizo kwa sababu ya BBI. Ni haki yetu, na tunataka ma MCAs mkiwa mnapewa 2,000,000 mchukue, lakini muangalie maslahi ya watu wenu. Tunaelewana? Na hata wakipitisha tumesema watakuwa wameshajitegezea njia ya kwenda wapi? Njia ya kwenda wapi? Bila huruma, njia ya kwenda wapi? Sababu ya kusimama na hasla, kuna watu wamejiona hao wamefika kiwango ya Mungu. Wanaona ni kama watatutisha. Sisi nitawaambia hatutishiki. Mimi nasimama na hasla, wafanye vile watafanya, na si tafadhali. Mimi nitasimama na hasla, watu wangu wote watasimama na hasla, Nairobi sote tuko na hasla. Hapa Isiolo mko na hasla. Na ningetaka kuambia hata ma MCA nominated Kenya mzima wale wanaandikiwa barua ya vitisho.
Kubadilisha katiba ni haki yetu kikatiba. Hauwezi leta kusema party positions na mjatuita kufanya hiyo party position. Tunajua vile party position inakuja. Inakuja baada ya watu wote wa chama, wa bunge, party leader, deputy party leader na officials wote tumekaa tukakubaliana, ndio tunakuja na party position. Nataka niwaulize wana Mtwapa, sisi tuko na Hasla ama tuko na nani? Tuko na Ruto ama tuko na nani? Na tuko na Mama Aisha ama tuko na nani? Sasa mimi nataka tushikilie hapo hapo. Ruto tuko na yeye, safari hii hatumwachilii. Akikata kona tunakata na yeye, akienda straight tunaenda na yeye, akiruka juu tunaruka na yeye, akija chini tunakuja. Na tunaamini ya kwamba rais wa 2022 William Ruto akipata, hizi tuko nyuma yako 100%. Wale wengine ambao wanaomba viti, unajua juzi ya excellency pia nilipotoka kwa hiyo mtu nikaingia KANU kwa rafiki yangu Gideon. Sasa Gideon nimemweleza, wewe mzee bwana, wewe amuka omba kiti. Mimi naamusha yeye anaanguka, mimi naamusha yeye anaanguka. Baka nikasema hii mtu wako na political epilepsy ama wako na shida gani? Mimi nikaachana na yeye. Juzi tunasikia watu wanasanyana, wanasema oh sijui tunataka kutoa Mudavadi, sijui tunataka kutoa Kalonzo, sijui tunataka kutoa Gideon. Wacha niwaambie hawa, kura si kungojea kuendoziwa na mtu. Never wait for the president of the republic to endorse you. Usingojee ati watu ya kabila yako wa kuendorse. Wewe amuka, jitafutie kura, ushinde, ushindwe, ujue umejitafutia kama mwanaume. Kuja kwa wananchi direct, uongee na hawa ndi wenye kura. Wewe kama ungekuwa mtu ya kuzubaa, uliahidiwa ati utapewa, unyamaze. Si sahi ungechengwa, si angeumia hii jamaa. Lakini ulikuja kwa wananchi direct, mkakuwa na mkataba na hawa, wewe endelea kuwa na hawa wananchi na ukuje direct. Nikirudi Nyeri nisalimiane? Nipeleke salamu? Mambo ya BBI mnataka? Hawa MCAs walienda huko kwetu, wakamwambia rais, ukitaka tupitishe BBI utuhonge, utupatie hongo kila mtu 2,000,000. Sasa hao MCAs wako hapa. Wacha nimwambie MCAs vile nimesikia wananchi wakisema, mkikula hiyo 2,000,000 mpitishe hiyo kitu, mtakuwa na shida na hiyo wananchi. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Mjue mkikula hiyo 2,000,000 ndio ya mwisho, mtaenda nyumbani. Kama pesa inapeanwa kwa MCA wapitishe BBI, hata hao waletewe kila mtu 50,000. Kwani hata nyinyi mkikula pesa mnaweza kujikuna? Mnaweza kujikuna? Kama hiyo maneno ya BBI ni ya kuhonga watu, wahongwe kutoka juu mpaka chini. Lakini huwezi honga MCA na hutaki kuhonga wananchi. Yeye akisema yake ni 10 na ya William ni 10. Sasa mheshimiwa rais, mimi ningetaka anieleze kama mkaaji wa Mount Kenya region, hiyo alisema 10 alimaanisha nini? Na ya pili, mimi ningetaka nimwambie ukweli wa mambo. Kama yeye ameruka huyo rafiki yake, sisi watu wengi wa Mount Kenya region, sisi ni watu decent, we are not going to desert our friends when they need us. Na ya mwisho kabisa, hiyo maneno alisema, kama unaomba kura Narok, sio lazima ukuje kwa Soipan, unaweza zileta hapa kwa raia. Wakikupenda wanakupea kura. Na vile alisema, pia sisi wa Mount Kenya region, sisi hatupendi watu wa kupitia kwa dirisha, madirisha ya mabroka na mlango ingine ya nyuma ya watu ambao wanatafuta zao. Tunapenda watu wanakuja kutueleza, ukichaguliwa utafanya nini kwa uchumi, ukichaguliwa mahasura wako wapi. Na hiyo kazi ndio huyo hasura number 1 amekuwa akifanya, ya kuja kumit watu wetu kama vile amekuja hapa Narok. Niye no nyende kuga ndi Mugikuyu wa Murang'a, mundu wa Mount Kenya region. Na mheshimiwa William Ruto ni mwokira na rais witu Uhuru wa Kenyatta. Na we mwene riwarire iguru akiuga miaka yake ni 10 na yaku ni 10. Na ni araugire muthenya wa ira ati ithue tutire na thire waku. No wega no ko tutire na thire tondu thire ni wandikanagirwo.
no ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ tugaga ndũgũ nĩ makinya. Nĩtũkuonete we wĩ Mũrang'a, nĩtũkuonete ũgĩkĩra Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta campaign, na no nyende gũkwĩra ona tũgĩthiĩ na hau mbere ithuothe andũ a Mount Kenya region twĩ thutha waku tondũ nĩwe tũĩ. Iko mabazua udu ambao wamezoea kupanga watu, wanasema kabla hii kaa hapa, kabla ile kaa hapa. Sisi tukiwa hapa Dagoreti tunataka kuwatangazia kwamba hiyo biashara ya siasa ya ukabila lazima watafunga, na wasipofunga wajue the hustler nation is real and it is woke. They must come to a realization kwamba Kenya has changed. The conversation has moved from this tribe or the other tribe. It is now about the 47 million Kenyans. All of us lazima tuwe pale katika hiyo meza. Vijana na mahasula milioni 42 watamkumbuka Raila Odinga kama mtu ambaye alisambaratisha mipango ya serikali ya Jubilee ya kuimplement Big Four ambaye ingeleta ukombozi wa kiuchumi katika taifa letu la Kenya. Leo hii tukitembea tunajua ya kwamba the biggest impediment to the Big Four agenda is Raila Amolo Odinga. What Raila has done is to sacrifice the economic gains of this country for selfish political interests that has got no role in advancing the economic agenda of this government. Sasa tumeona deep state na system wameanza kuchoma magari, isemekane ni mahasla wanachoma magari. Mimi nataka kutoboa niseme hivi. 2017 wakati kulikuwa na maandamano ya ODM, mimi na Kibicho na deep state wale wengine na system tuliwenda kuprint t-shirts za ODM, tukanunua magari second hand kwa mashowroom, tukazichoma huko Ngong Road, ionekane ni ODM, kumbe ni deep state na system. Muache kuharibia hustler nation. Na hii sio mara ya kwanza sisi tuseme mambo ya mahasla, tulikuwa tunasema kutoka 2013. Lakini nimesikitizwa sana kwa sababu wale watu ambao waliingia serikali ya Jubilee 2018, ule mzee wa kitendawili na timu yake wamefika ndani, wamekuja kusema mkizingatia mambo ya mahasla, mtu ya wheelbarrow, mtu ya mkokoteni, mama mboga, mwananchi wa kawaida, ati wacheni na hawa matakataka, wacha kwanza tutafutie viti wadosi ambao watakaa kwa meza. Sisi tumesema kwamba hakuna Mkenya ambaye anafaa kuitwa takataka, na tunataka kumwambia Raila Odinga, heshimu mwananchi wa kawaida. Kama baba yako alikuwa vice president, wale wengine wenye baba yao hawajakuwa kitu sio takataka, ni mtu ambaye Mungu amemuunda na wao wako na maisha ambayo wanafaa kuishi. Mababu zetu walipigania uhuru wetu, first liberation. Mababa zetu wakakuja wakapigania demokrasia, second liberation. Sasa tunakuja kupigania economic empowerment, third liberation, ni ya mahasla sasa. Sisi tunataka tuambie wale ambao hawajui wheelbarrow, mkokoteni, bodaboda ni hustle, kuwa wao siku zao na chuma chao kimotoni. Sisi kama mahasla lazima tukue katika meza ya kugawa keki ya hii Kenya. Ama mnasemaje? Nyinyi mnataka BBI ama mnataka wheelbarrow? BBI ama wheelbarrow? Sisi tunakula BBI ama tunakula wheelbarrow? They have survived on divisive ethnic and regional and personality-based politics. Today, the hustler nation narrative has killed their regional, their ethnic, their personality-based politics, and that is why they want to introduce a new narrative of the rich versus the poor. But we want to tell them today, the hustler nation narrative is about empowerment. It is about enterprise. It is about the belief in God. It is about belief in oneself.
It is about the dignity of work. It is about building the Kenyan nation as one nation, not divided along ethnic lines. Kwa hivyo tuwaambie, tafadhali waache hasira, waache kukasirika na hii mambo ya wheelbarrow. Hiyo wheelbarrow tutasukuma mpaka State House. Itabeba mwananchi wa kawaida mpaka State House. Itabeba huyu Ruto wetu mpaka State House. Pale Kirinyaga tumesema hatutaki mchezo, na tumesema kwamba Hustler Nation iko pale, iko ngangare, na hatushtuki na hatushtuliwi na yeyote. Anybody ambaye anataka kutumia polisi awalete, mutumie EACC muwalete, lakini la mwisho ile ambayo tunajua iko na Mungu na ile iko na Wakenya, tunajua kila hasla na haso yake ataheshimiwa, na tunataka tuheshimiwe kutoka mtu wa chini mpaka wa juu, sawa sawa. Na mimi nawaachia hii, musimame na hustle zenyu na musibanduliwe hapo, kwa sababu unless this country ianze kuangalia maneno ya mkulima mdogo, tutaishi kulima tukikula bila kuendelea mbele. Na sisi zote tumesema hatutaki BBI, tunataka nini? Munataka nini? Mumesema nimekubali, Bwana awabariki. Kijana wa Dagoretti South na vijana kwa jumla katika hili taifa hawataki kupewa tax breaks. Wanataka wapewe haso yao, wapewe kazi yao. Hawezi ukapatia mtu mwenye hana kazi alafu niambia unampatia tax breaks. Tax break ya kwenda wapi? Hana hata chakula, hata alawi mambo ya tax. Yeye anataka chakula, alipe kodi yake, watoto wake wakule, bibi yake avae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wamama oe, wamama oe. Single mother mwenye amebebana na watoto hataki kusikia ati wamama watapewa nini. Anataka kusikia saa hii mtoto wake atakula nini. Tungetaka kuambia wewe mtu ya kitendawili, wachana na Deputy President William Ruto. Kama hii gari ya Jubilee imeharibika, William Ruto ni makanga, gari iko na driver. Gari ikiingia kwa mtaro, ni driver anaulizwa ama ni makanga? Ni driver ama ni makanga? Sasa huyu William Ruto ni makanga kwa gari. Kama gari unaona imeingia kwa mtaro, unauliza yeye nini? Si driver hako? Wewe face ye head on. Hapana ogopa. Wewe unataka kupiga Uhuru, unajificha, unajipiga kwa Ruto. Face Uhuru Kenyatta head on and accuse him of failure. And then mtaona vile mtaambiana na yeye. Kwa sababu wewe umekuwa ni mtu huongei mambo ya ukweli. Mulikuja mkasukuma William Ruto nje ya gari ya Jubilee. Wewe ukaingia na watu yako. Programs William Ruto walikuwa anasimamia, mkatoa yeye mkaweka Matiang'i. Kama hizo program zimeanguka, wewe Raila Odinga na Matiang'i mujibu. Muachane na huyu William Ruto, huyu ni hasala, anahasa huko kupanga mambo yake kidogo kidogo. Siko namna hiyo. Wewe Raila Odinga hakuna hata kazi moja umefanya kesa ukafaulu. Ulipewa kazi ya vijana, ikakuwa ni kazi kwa vijana na pesa kwa wazee. Silikuwa namna hiyo. Hii Kibra umekuwa MP for 25 years. Ni pahali ambaye hata ukitembea unaona aibu. Na unataka kutuambia ati tukupatie Kenya. Wewe umekuja Jubilee, umeharibu mama yetu, umeleta shida, umeleta furugu. Na wewe umekuwa na tabia ya kutukana hawa wa Kenya na kuwaita takataka. Wewe kama ni mwanaume halisi ya kutosha, kuja hapa Dagoretti uambie hawa ni takataka, utaona chapta makuni. Hasla sio maskini. Sisi usituite maskini kwa sababu tuna akili timamu, na ukiwa na akili uko na utajiri wa ideas.
na sisi hatuna vita vyovyote na tajiri yoyote. Mimi nikiendesha bodaboda yangu, mimi ni tajiri. Nikiendesha mkokoteni, mimi ni tajiri. Nikiendesha wheelbarrow, mimi ni tajiri. Kwa hivyo mtu wa wheelbarrow hawezi akachomea mtu wa gari kwa sababu anajua gari ya mtu wenye gari, hiyo ndio wheelbarrow yake. Na huyo mwenye gari alianzia kwa bodaboda, akanunua Vitz, akanunua Probox, sasa amenunua matatu na atanunua lori. Kwa hivyo hao ambao wanataka kupiganisha nchi kwa kisingizio ati kwamba Hustler na Dynasty ni vita vya maskini na matajiri, tunasema washindwe. Kule Embu wamemshikilia Hustler bila uoga, na sababu ya kushikilia Hustler ni kwamba 2013 alisimama na sisi, akakuja baka Embu akatuambia mimi nitashikilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awe president wa Kenya. Tukamuuliza, na watu wako je, watakubali? Akatuambia watu wangu wako na sisi. Na kweli tukaona mkatoa kura zenu 100% for Uhuru Kenyatta. 2017 akarudi tena, akashikilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta election ya kwanza na repeat election. Na nyinyi watu wa Kericho, watu wa Rift Valley, mkashikilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo kule Embu mimi nataka kuambia hivi, sisi tuliona uzuri wa kijana yenu, tuliona urafiki wenu kama watu wa Rift Valley, and our time to pay back has come. Na nataka kuambia, hata msikie wengine wanapiga makelele wanasema mambo mingi, sisi tumesimama kidete na Hustler. Mumesikia? Sasa swali kutoka kwa watu wa Embu wananiuliza niwaulize, kwa sababu tumeshikilia kijana yenu, jameni, nyinyi mumemshikilia ama mumemwangusha? Muko na Hustler ama mko pande ingine? Muko na Hustler ama mko pande ingine? Mumekubaliana kushikanisha na sisi watu wa Mount Kenya tuende mbele? Na musiogope, musipate hata hofu hata kidogo. And don't imagine for one moment we from Mount Kenya can forget the goodness of William Ruto. Na jana nimesikia Mheshimiwa James Orengo akisema ya kuwa serikali haifai kuomba pesa zaidi kuongeza public debt, na hatufai kutax ama kutoza ushuru zaidi wa Kenya. Na mimi nikasema Mungu ni mkuu, sababu Orengo amefunguka macho na ameanza kuongea ukweli. Shida anaongea ukweli kwa mazishi. Akiingia bunge anaambia Uhuru na Raila wafuate katiba na wafuate court orders. Lakini akipata court order kwa Senate ya kung'oa watu, ndiye wa kwanza kukaidi hiyo court order. So nataka nimuulize ndugu yangu James Orengo, sababu tulisoma shule moja. Tafadhali, hiyo umeanza hiyo barabara ya kusema ukweli. Kang'ata aliandika barua, hata wewe andikia rais barua. Mwambie waanze kufuata court orders na waanze na Nairobi County ile wamefanya ya ukora huko Nairobi. La pili, andikia baba huyo Tinga na uandikie Rais Uhuru Kenyatta, uambie ile ulisema ni kweli, wa Kenya hawana nafasi ya kutozwa ushuru zaidi. Na hatuna nafasi ya kuendelea kukopa pesa zaidi. Lakini uambie ile ukweli kamili ni ya kuwa ile mzigo wanataka kuwekelea wa Kenya na BBI, hiyo itafanya wa Kenya waende waombe pesa zaidi. Itafanya wa Kenya wataksiwe zaidi. Therefore, don't contradict yourself.
You cannot be pushing BBI on one hand, and on the other hand, you are telling us that we cannot go for more public debt and we can't tax Kenyans more. Yet BBI is coming to increase that debt burden and increase taxation on Kenyans. Be honest to yourself. Be honest with your leaders. Na tuambiana ukweli, au sio? Sisi tumeamua kwanza hatutakubali kuwa watumwa wa ukabila. La pili, hatutakubali kuwa watumwa wa watu binafsi. And we must end the politics of ethnicity and personality cults. That we have decided as a people of Mount Kenya. Kwa hivyo, tukisema tunamuunga naibu wa rais mkono, we don't support the deputy president because he's a Kalenjin. We support him because he's a leader who has shown he has the capacity, the ability, the vision, and the focus to lead this country out of the problems that this country suffer from today. Hii mambo ya wheelbarrow unasikia wakidharau na hii gambut ya Isaac Ruto. Hiyo wheelbarrow wanadharau. Hiyo uchumi ndio tutajenga kutoka chini na wheelbarrow. Wheelbarrow huwezi jenga manyumba ya gorofa, hata ile reli imejengwa na wheelbarrow. Kweli si kweli? Kwa hivyo, we want to tell them we support the deputy president because he is focused on how to uplift the lives of Kenyans. Utumie wheelbarrow naibu wa rais, utumie watu wa bodaboda, utumie wale wanatengeneza drones, utumie gambut ya Isaac Ruto na Isaac Ruto. Ile mpango wako naye sasa ni ya kujaribu kuinsaiti wa Kikuyu na wa Kalenjin ili wapigane, na haitafanyika hiyo. Itafanyika hiyo. Hebu chukua mkono juu mseme hakuna kabisa. Hakuna kabisa. Sisi hata wa insight, hata wafanye nini, washindwe pepo nyeusi. Shindwe kabisa. Sisi hatutapigana, sisi ndio tutaongoza amani watu ya Rift Valley. Na sisi tumeonyeshwa na deputy president kitu moja. Tutafute ufalme wa mbinguni kwanza, alafu tutafute mambo mengine. Na wale walikuwa wanafikiria ati sisi tunatangatanga kwa makanisa, hawajui tulikuwa natafuta ufalme wa mbinguni. Saa hii wanapanga laini kukuja. Iko watu, hata afadhali gavana alikuja mchana. Iko watu naitwa Nikodemo alienda kutafuta Yesu usiku. Watu wanapanga laini namna hii. Lakini tunauliza Your Excellency, fungua mlango kwa kila mtu. Sisi hatutazuia wewe, fungua mlango. Waacha mtu mmoja, kila mtu afanye nini? Ama si namna hiyo? Kila mtu afanye nini? Mimi na address saa hii nazungumzia rais wangu wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Ndio huyu yuko hapa na sisi. Ama si namna hiyo? Na Your Excellency, kamata hiyo line kaa kwa Mungu, utukanwe, ufanywe nini, usikuwe na shida. Huko Israeli ambaye alikuwa anaitwa Samson, Mungu alipea Samson nguvu yote. Akapea nguvu ya kuenda vita, akapea nguvu ya kupigana na watu. Lakini mwishowe Samson, Your Excellency, akatumiwa mwanamke anaitwa Delila. Delila akajua nguvu ya Samson iko wapi. Mwishowe manywele ikakatwa. Mwishowe Samson macho ikang'olewa. Lakini siku ya mwisho Samson akaita Mwenyezi Mungu, akaambia Mungu, pea mimi nguvu ya mwisho nikufe na hii watu. Your Excellency, Rais wa Jamhuri ya Kenya tulimpea nguvu yote ya kutawala nchi hii. Lakini juzi ametumiwa Delila na watu wa huko chini. Watu wa huko baharini wamemtumia Delila. Na wametoa na wameambia mahali nguvu ya Uhuru Kenyatta ilikuwa. Sasa wamekata nywele ya Uhuru Kenyatta. Sasa wameng'oa macho. Rais haoni sahi. Rais asikii sahi. Ameita sasa Mwenyezi Mungu akufe na sisi. Tunataka kuambia His Excellency ambaye tunampenda, please tafadhali, usikufe na kabila yako,
Usiombe Mungu ukufe na wafuasi wako. Omba nguvu apee sisi macho ndio tuone wapi. The future is the hustler nation. Hapo. Nasema hivi kwamba the future is a hustler, na yule ambaye hayuko na sisi ajitayarishe kuwa katika upinzani 2022. Na wale ambao wanatutisha, wanatuambia kwamba tumefanya makosa kuingia katika hii basi ya Hustler Nation, nataka niwaulize swali moja. Wakati Mheshimiwa Deputy President alikuwa akikampainia President Uhuru, wao walikuwa wapi? Walikuwa wapi? Si hao ndio walikuwa wanatukana president? Na saa hii wamekuja kwa bedroom, wanataka tutoke nje ili wakule jasho yetu. Hatuwezi kulete mageuzi ya kikatiba kupitia BBI, na sasa hivi kabla ya BBI tunavunja sheria na katiba. Unajua sisi wengine wetu ni minorities katika hii nchi, kama ni Waislamu, kama ni wafugaji. Sisi na Wamasai hata. Sisi mahali tutakimbia tukidhulumiwa, hii nchi ni mahakama. Huyu mnyonge hasla mahali atakimbilia ni mahakama. You know, somebody somewhere must tell the country that process in law says there must be a governor that signs the appointment. And I want to give you a similar. Leo, JSC ikiteua jaji mkuu, si Maraga ameenda, akiteuliwa na bunge la kitaifa na Senate waipitishe, hawezi kuwa jaji mkuu kabla Rais Uhuru Kenyatta ama rais mwingine aweke signature yake ya appointment letter. The Chief Justice will not take office. He will not be a Chief Justice until the President of the Republic of Kenya, in accordance with the Constitution, signs his appointment letter. And that's why the President is having 41 judges anaambiwa appoint. Lakini mimi sijawahi kusikia katika dunia mzima, katika zile vyama vikubwa za Amerika, za UK, kila mahali, ANC, sijawahi kuona rais ambaye anaondoka mamlakani lakini hataki kupatia ushukani mtu kutoka chama chake. I have never seen it. Presidents and party leaders everywhere in the world, even today in the US. Even in the US today, soma historia ya Democratic Party. Biden alisaidiwa na Obama. Obama alisaidiwa na Clinton. You know, Republican, hata UK, hata hii majirani yetu ya South Africa. Mandela, hata Tanzania hapa. So sisi tunashangaa, na unajua wengi wetu ni Waislamu na Wakristo. Ndio mimi ninajua historia ya siasa ya Raila Odinga. Na ninajua siasa ya Uhuru Kenyatta. Na ninajua siasa ya William Ruto. Na ninajua siasa ya wale wadogo kina Kalonzo, Musalia, hawa wadogo pia. Nilikuwa nao katika bunge. Unajua mimi nilikuwa katika bunge la kwa Musalia akiwa waziri. Mlisikia ile maneno ya makaburi bila aliuza. Mnakumbuka maneno ya Kalonzo akiwa vice president, tulikuwa katika. So mimi siasa hawa wadosi mimi najua. Na unajua hatuwezi, wengine wetu ni ngumu sana. Hatuwezi
kufanya siasa ya udanganyifu, siasa political deceit. Kama tuliwaambia nyinyi 10 ni ya Uhuru Kenyatta na 10 ni ya William Ruto, na hatuambiwi makosa ya William Ruto. Sisi wengine wetu, na mimi na wahisi wa Kenya, wa Kristo kwa Waislamu, musikue katika njama ya kudhulumu huyu kiongozi. Hiyo ni dhulma, hatuwezi kubali. Wale wanaoturudisha kwa siasa za ukabila wajue Wakenya wamerevuka. Wakenya wameelewa ya kuwa wamewatumia na ukabila wakafanya mamilioni ya Wakenya kuwa watumwa wao. And now the slaves have broken free. Wale watumwa mulifikiria ni watumwa, wamejikomboa. Na wamejikomboa na hiyo wheelbarrow yenye mnasema ni takataka. Hiyo wheelbarrow itabeba Wakenya na huyu naibu wa rais hadi Ikulu Nairobi, na waongoze Kenya, mjue pia ni Wakenya kama Wakenya wengine. Watu wa Kajiado tuko pamoja hapo. Wale ambao wanapata makasiriko, mmesikia kwa hii nyumba ya Hustler Nation hakuna makasiriko, hakuna chuki, hakuna kugawanya watu, ni upendo na watu kujengana kihasla. Kwa hivyo tutawakaribisha wote, tuwaambie waache kugawana nchi kwa misingi ya kikabila. La pili, waache madharau na matusi. Waache kusema mahasla ni takataka na ni watu hawana maana, wajue ni Wakenya kama wao. Waache kusema mahasla ni wezi, sababu wezi walioiba pesa ya SGR tunawajua. Mnawajua hamuwajui? Mnajua wale wezi wameiba pesa ya corona mwaka uliopita, mnawajua hamuwajui? Si mnawajua? Hao ndio wanaona ati hustler hawezi kuongoza Kenya. Mukisikia Sonko ni hustler, mnashindwa kufuata katiba ya nchi na mnatuambia mnatuletea BBI. First implement the current constitution before you think about changing the constitution. Sababu kama Nairobi peke yake huwezi fuata katiba. You want to do everything extra constitutional, extra judicial, na unataka kutuambia unataka ubadilishe katiba. Kwanza jifunze tabia ya kufuata katiba iliyoko, kisha ubadilishe ile ingine. This country has gone to dogs. The constitutional order of this nation has been shredded into pieces because of the compromise of something called handshake. And Raila Odinga is the biggest culprit, the enabler of bad manners in Jubilee administration. Because, now I want to say this without fear of any contradiction, Uhuru Kenyatta now looks like in the list of all dictators that have been in this continent. Why? Because Raila Odinga has come to bring dictatorship to Jubilee by chasing people who are advising the president rightly. Now he has brought people inside who are advising the president to adopt mechanisms that are of dictatorship and corruption. Jubilee was far much better when we were inside there and advising the president. But these advisors ya Murade, ya Atuoli, ya hawa watu wote wamepeleka rais. Sasa rais anaonekana kama Mobutu Sese Seko na watu wengine. And I want to say this, as hustlers, we are asking that please, tushikane pamoja, imebaki miezi 18, turudishe nchi yetu irudi kwa heshima, ikuje nchi ya rule of law, ile kila mmoja anafaa kuitwa Mkenya kama mwingine, ile maskini anakaa kwa meza ya kukawa pesa ya nchi, na tujihakikishe ya kwamba ukabila imekuwa ni kitu ya kutupa kwa kaburi la sahau. Sisi tulimwambia Rais Uhuru Kenyatta ambaye tunampenda, tukamwambia huyu Raila Odinga usilete kwa serikali yako, kwa sababu huyu mtu hakuna nyumba anaenda hata moja inasimama. Tukamwambia rais, tunakuomba tafadhali, tunakunyenyekea, tuko na majority kwa Senate, tuko majority National Assembly. Huyu mtu ya kitendawili hatuhitaji yeye. Na huyu mtu rais ukilete,
utakuja kutuambia. Rais akasema hii mtu najua amekuwa mzuri, wacha tufanye kazi na yeye. Wachache kama sisi tukamwambia rais umepotea. Na hii mtu akija ataharibu serikali yako, ataharibu nchi hii, itasabaratika. Jubilee imesabaratika ama bado sarabatika? Nchi imesimama ama haijasimama? Uchumi umeharibika ama hujaharibika? Huyu mtu ya kitendawili na uganga wake amechanganya serikali na viongozi wetu. Akakuja Jubilee akachanganya serikali, ikaanza kuumiza ile watu waliunda serikali. Hii tuliunda hii serikali tufurahie, tusaidie watu wetu. Alipoingia akakoroga serikali, wakaanza kumtesa na kumhujumu naibu wa rais. Si wamemtesa huyu naibu wa rais? Isipokuwa yeye ni mcha Mungu na amevumilia na Mungu amemsaidia. Amepitia ile maneno hakuna binadamu ingine amepitia Kenya hii tangu wakati ya uhuru. Kumalizana na deputy president, wakaingia kwa Kipchumba Murkomen ambaye alikuwa anatetea rais mpaka huko Hague. Wakakuja wakamtoa, wakamuumiza. Wakaona hawajatosheka. Wakatoka hapo wakaingia kwa Aden Duale. Aden Duale amesaidia Uhuru na Jubilee katika bunge. Kila mtu najua rekodi yake. Huyu mtu ya kitendawili akachanganya rais na serikali, wakampiga na kumuumiza Aden Duale. Wakatoka hapo hivi karibuni huyu Mike Sonko, na alikuwa analala kwa rami, anaenda mpaka Hague, anapeleka vijana kutetea Uhuru Kenyatta. Hii serikali ya Uhuru Kenyatta imemgeuka, imemuumiza. Hii serikali imekuwa serikali ya kinyama, serikali ya kuumiza ile watu ambaye walisaidia kuunda, na wengine ambaye akina Kimani Ichung'wah wakatolewa viti. Watu kama sisi ambaye sina kiti ya kutolewa wakasema nifungwe mwaka 20 nikufia jela. Mimi natoka huko Nyeri, naleta salamu kutoka Nyeri, mumepokea? Watu ya huko kwetu Nyeri na Kiambu na Murang'a na Nyandarua na Kirinyaga na Embu na Meru, tuko nyuma ya hasla. Na huko tumeamua ya kwamba ni hasla, ni hasla, ni hasla. Ninataka kusema hivi, Your Excellency Deputy President, endelea kusimama imara na utetee hustlers wote wa Kenya. Wale ambao wanakuletea sarakasi na fitina, ati wanakuambia you resign, waende wa resign kwa manyumba yao na watoto wao. Sisi tunataka kukuambia hii biashara ambayo umeanzisha ya kusema hustlers must be included in the making table, sisi tunasimamia hapo na kusema hiyo ni lazima. Huko kwetu tumeamua sisi tuko nyuma ya hasla. Nyinyi mko nyuma ya hasla. Na sisi tumesema namna hii. Huyu William Ruto aliunga Uhuru Kenyatta mkono, akaunga sisi mkono tukiwa na shida kwa Raila Odinga. Saa hii tutasimama na yeye kidete. Na hakuna mtu yeyote anaweza toa sisi kwa roho, kutoa yeye kwa roho zetu. Na kwetu Nyeri tumesema mtu hapana iko na hasla atazama. Hapa Bomet mtu ambaye hatakuwa na hasla atapotea ama atazama? Atapotea. Asanteni sana. Bomet oye! Bomet oye! UDA! Kazi ni Wilbaro, shika hivi. Wilbaro, shika hivi. Tusalimiane baka huko, shika hivi. Wilbaro, tunataka kuambia wale walifunga ofisi ya Jubilee, kunja sasa na upeleke nyumbani kwenu. Sisi tuko ndani ya Wilbaro. Tunataka kuambia wale wanaleta vitisho Kenya hii, sisi sio waoga. Kama wanataka, tafadhali tuheshimiane kwa sheria. Tunasema Kenya hii, naibu wa rais William Ruto apewe heshima yake. Tunasimama na mwananchi wa kawaida.
sisi tumeamua kama viongozi kwa taifa la Kenya mzima ya kwamba siasa ya Kenya sasa hatutakubali siasa ya ukabila. Na wale waelewi mambo ya hasla ni nini, tunataka kuambia ya kwamba hasla haimaanishi it is us versus them. Tukisema tunataka kusaidia mahasla, ni kusema tunataka kusaidia ule mwananchi mwenye anatoka chini, kwa sababu kazi ya mwananchi wa kawaida na mwananchi ambaye ako na mali yake lazima wote wakae meza moja na kupanga uongozi wa taifa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Wangapi wanasema tushikane sisi pamoja, tushikane? Na His Excellency William Ruto. Ruto sio Kikuyu. Mimi ndio Kikuyu. Na tukifanya kazi pamoja, hatuongeangi mambo ya kabila yake na mimi kabila yangu. Tunaongeanga mambo ya Wakenya. We talk national issues. We talk about Kenya. Not whose tribe, whose region. No, we talk about Kenya. Na hapo ndipo ambapo tunasema wenye ambao waliongea sana, wengine wakatereza, wengine wakaongea wakaenda overboard. Jameni, lazima turekebishe maneno iliyosemwa jana. Na lazima turudishe hili taifa lenye ambalo linafaa kuwa mahali ambapo hatuna ukabila. Fimbo ikuje inyoroshe uchumi wa Kenya, sababu uchumi wa Kenya umeisha. We are the lowest we can ever be. So I want to take this opportunity pia niulize rais wetu mpendo ambaye tunampenda, ambaye tulimpigia kura sio safari moja, safari 3. Tumuulize ashike fimbo, anyoroshe hii uchumi irudi mahali Mwai Kibaki alituachia uchumi akimpea hatamu ya uongozi. Tunyoroshe nchi, watoto wetu waweze kusoma na wakisoma wapate ajira. La mwisho, waache madharau. Mahasla sio takataka, mahasla ni wa Kenya. Na wamekuwa mahasla sababu ya uongozi mbaya unaozingatia ukabila. Ndio mahasla wamesema watarudi one step backwards, waangalie mahali walipotea, warudishe nchi mahali inafaa kuwa. I want to tell that team, their only destiny is defeat. That is what awaits you. And all that talk you saw yesterday, sio kitu ingine, ni sababu ya hii narrative yetu hii ya hasra ya watu kama Mejadong ambao walikuwa makanga, ya mtu kama mimi ambao the only thing babangu aliniachia ni saduku ya posta 237 Gatundu na membership number ya Coffee Factory number 402. That is the narrative that they don't want in this country, but unfortunately hiyo ndio discussion na hiyo debate ambayo tutapeleka mbele. Shida tuko nayo si ya kabila, shida yenye tuko nayo ni ile kukosa usawa wa rasilimali ya Kenya hii. So hiyo His Excellency, kwa sababu sisi kama kina mama wa Nairobi hii tuko nyuma yako na tunakusupport. Tunakusupport kwa sababu wewe ni mtu unaelewa pahali hasla anatoka, mtu wa chini ile pahali anatoka. Akiwa kule 2022 kwa sababu tunaomba Mungu atakuweka pale, utusaidie tuwe na usawa. Tuache kuwa ni watu wachache, kama ni biashara ya serikali ni watu wachache ambao wanapata biashara na wanapata hiyo mabilioni. Hiyo loans yenye tumesikia askofu amesema ni loan inachukuliwa ya kulipa watu wachache. Ingekuwa ni loan ya kuja inafaidi wa Kenya wote, hata hapa Kayole tungekuwako wote tunasaidika. So tunataka rasilimali iwe inagawa kwa usawa. Mama mboga apate pesa ya kufanya biashara yake, mtu wa boda apate pesa ya kufanya pia biashara yake, na tuweze kupeleka watoto wetu shule wasome kama wengine. I request my fellow leaders, kutoka juu mpaka chini, kutoka president mpaka chini, we need to be very careful on how we pass our words. Sahi tunaambiwa for example ya kwamba 2 tribes haziwezi ongoza Kenya hii. On the other side kwa sheria tunaambiwa it is democracy, ya kwamba one man one vote, alafu hesabu 50+1.
Sasa ukisema namna hiyo ya kwamba the two tribes haziwezi ongoza Kenya, are you ideally telling a young man kutoka Kalenjin community, a young man kutoka the Kikuyu community, yule ambaye ana work very hard, asome, apata degree, anaangalia president akiongea, anatamani kukuwa rais, anaangalia deputy president akiongea, anatamani kukuwa deputy president. Now you are telling this young man, you do not qualify because somebody from your tribe became a president. We are losing it completely. This is not the way we should talk. Na tunaanza hiyo conversation namna hiyo, tuanze hiyo, sasa tutaanza kusonga another one. Itafika mahali wewe utaambiwa, wewe ni mwanabiashara, kabila yako hapa imedominate kwa biashara, sasa tokeni, it is enough for you, wengine pia waweke supermarket hapa. Tutoke tena next, tuambiwe kwamba wewe ni principal wa hii shule, your tribe has been principal for this time, now exit, somebody else to take over. We need to be very careful on how we say. And we are addressing this even to the head of state as a symbol of unity. Kindly, it's actually not in my place to even advise you. But you see, as a symbol of unity, you represent all tribes. Wewe si president wa Mkikuyu, wewe si president wa Central. You are our president, and I'm proud wherever I go. Mimi nasema president wangu ni Uhuru Muigai Kenyatta. Tafadhali, let's not have that conversation. Nilikuwa nataka nipongeze officers wetu wa polisi. Nataka niwapongeze nyinyi wote kwa sababu hiyo kazi mnafanya ni ngumu sana. Najua mshahara wenu ni kidogo. Mnafanya kazi ngumu ya raia kuchunga usalama katika nchi yetu. Mimi nataka niseme tunawapongeza kwa sababu nyinyi ndio mnasimama na sisi. Ni ile tu mimi najua nyinyi ni watu wa kufuata amri. Unajua watu wengi au raia wanafikirianga polisi ni watu wabaya. Polisi ni watoto wetu, ni mandugu zetu, ni watu wa kawaida. Lakini shida ya polisi tu ni kwa sababu ya amri. Kuna wale wanakaanga chini kule Nairobi, alafu wanatoa amri, wanasema enda shika huyo, msiende mkutano ya ule, msijui msifanye nini. Sisi hatulaumu nyinyi polisi wadogo. Tunajua shida yenu kubwa ni wakubwa wenu kama wale wanakaanga kule Nairobi akina Kibicho. Wanakaa kwa ofisi ya AC. Alafu wanatoa amri, wanasema enda shika Sudi, enda sijui shika fulani, sijui wanatuma helikopta enda beba huyu. Watu wajinga tu wako huko Nairobi, lakini sisi hatuna shida na nyinyi. Hii polisi wadogo wote tuko na nyinyi. Na hata wakituma nyinyi kushika sisi, piga tu simu. Unasema mimi sisi tunajua ni amri. Ukiniambia Sudi wamesema leo unataka kushikwa, mimi nakuja peke yangu. Sasa unaona kama ile walichukua polisi 300 kukuja kushika mtu mmoja kama mimi. Mimi ni mtu, hata assistant chief wangu akiniita aniambia sasa wewe imesagana unashikwa, mimi ninafuata assistant chief nyuma, tunaenda police station. Haina haja uende ulete polisi 300 usiku awaje kula, unawahangaisha barabarani. Walituma polisi kutoka mole ya Jeshu, wakatuma wengine kutoka Kabenguria, wakatuma wengine kutoka support huko juu usiku, watoto ya watu, kuhangaisha watoto ya watu kwa sababu ya mtu mmoja mwebamba kama mimi. So alafu hata ile siku ile nimejipeleka police station, nafika huko police station hakuna askari. Ninaenda kuuliza askari mwenye alikuwa reception hapo Langas police station, nisikia mlikuwa mnanitafuta. Wanaambia ngoja kwanza. Nikakaa hapo kidogo, tena badala wanipeleke na gari ya shilingi 3000 mafuta mpaka Nakuru, wananiletea helikopta. Hii tabu iko Kenya hii. Nileta helikopta kubeba mtu kama mimi, mtu mdogo. Hata wangetafuta pikipiki ya polisi hapo, waniambia fire helmet kaa hapa. Nataenda. So sisi hatuna shida na polisi, lakini wale wakumbafu wenye wako pale Nairobi wakiongozwa na huyo Kibicho na huyo Matiang'i kichwa kubwa na tumbo kubwa. Mpaka akili haifikiri. Kwamba kura ya Msambweni imekuwa mtihani mkubwa na wote mmepita. Chenye nimejifunza hapo ni kwamba Kenya imepatilika, Your Excellency Deputy President. Hawa watu ambao wako hapa, ukifanya census hutapata kabila moja peke yake. Wakenya wote wako hapa. Deputy President, all the communities of Kenya are behind you.
Usikubali kupangwa na wale jamaa watano huko Nairobi wenye wanasema weka Mluya hapa, weka hapa Kalonzo, hapa Mkamba, weka Mkikuyu pale, weka. Hapana, we want one Kenya where all our children are empowered for a better future in this republic. Mkachagua huyu jamaa bila kushurutishwa na mtu. Kulikuwa na BBI kweli? Kulikuwa na mtu alishurutisha? Pili, nimpongeze mtu ambaye mmesahau kumpongeza. Nimpongeze Mheshimiwa Omar Boga. Kwa sababu nilimuona akisema amekubali kushindwa. Na nikamwambia, nikampiga simu nikamwambia Boga, fanya hivi, ambia kiongozi wako Raila Odinga afuate hiyo hatua zako. Malaka hakuna siku hata moja Raila ashakubali ameshindwa. Sasa pia Msambweni mweka historia kwa sababu ya kukubali. Jameni, nyinyi watu wa Kwale, mlikuwa mdanganywa, sijui hudi adui yako, sijui mtu wapi. Si mumeona sasa adui wenu ni wale watu wachache wanatugawanya ndio wajisaidia wenyewe. Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati tulikuwa hapa palikuwa na siasa kali, wengi walikuwa na matusi na vitisho na kujaribu kushurutisha wanakwale na wanamsambweni. Sisi tukawaambia kura ya tarehe 15 itakuwa ni kura ya ukombozi wa Msambweni, Kwale, Pwani na Kenya mzima. Na niwashukuru sababu huo ukombozi ulioanza Msambweni umeanza kuenea. Huo ukombozi nikiangalia na uona huko Western Kenya, na uona huko Central Kenya, na uona Nairobi na Kenya mzima. Wanakwale, mtatembea na sisi tukomboe Kenya mzima? Mtatembea na sisi tukomboe Kenya mzima? Tuliwaambia huo ukombozi utaanza hapa Kwale. Ulianza haukuanza? Na leo nataka niwaambie watu wa Pwani, siasa za ubepari, siasa za kifua na majigambo, siasa za kujifanya wewe ndio wewe, watu wa Pwani hatununui, zimepitwa na wakati. Nataka nimwambie, sisi watu wa Pwani hatutauziwa uoga, kwa sababu kile tulichojua ni kimoja tu, ya kwamba Ali Hassan Joho hana plani yoyote katika akili yake. Ni majigambo na kiburi na majivuno. Kama Ruto hakuja tu na sisi tulimtifua kivumbi, angekuja Ruto ingekuwaje? Nenda kamwambie Aisha Juma kwa niaba ya hustlers wote na wazazi wote wa Kenya hii, wanasema ya kwamba hatutaweza kukusamehe ikiwa tarehe 4 itafika, watoto wetu warudi shule, ikiwa hakuna madarasa, hakuna mask, hakuna sanitizers. Na nyinyi mmetoa pesa juzi 93 million ya verification of signatures. Badala pesa zile zitumike mashule, hatutamsamehe. Ya kwamba sisi hatuko tayari kama taifa kuona watoto wetu wamerudi shule tarehe 4 alafu tumeanza kuokota maiti za watoto wetu kwa sababu la janga ya corona. BBI can wait. Polisi wote wadogo wa taifa la Kenya hawana makosa yoyote. Polisi wanafuata amri. Hata mkiangalia hapa hakuna polisi. Mimi nataka niambie Kibicho na watu wake, mkae na polisi kule Nairobi, mupeane amri, lakini Wakenya wamechanuka. Wakenya wameona mbele na Wakenya wanajua wanataka nini. Na mimi nataka niseme hivi, ile frustration tulikuwa naye hapa siku ya kura, tuliwashinda kwa sababu sisi tuko na Mungu kwanza. Alafu ya pili, hao wananchi wamejua haki yao. Election time comes, we will always look for the bishops, for the imams, for the priests to pray for us. We will always say we want God guidance as we usher in a new government. But immediately people settle into government, the church becomes irrelevant. I say this because we have a lot of issues in this country.
especially the issue of BBI. The Council of Catholic Bishops have spoken. The Protestant churches have spoken. The imams have spoken. And they did not meet in one way so that they coded their message, they could code their message. But their message was one. Let us hold on to this BBI, let us have consensus, and let us listen to each other. But the church has been ignored just because it is not an election year. We want to pray that going forward, we will have leaders who will respect the church when they need them and even when they don't need them. Because it is wrong, it is satanic, it is evil for us to behave as if we are not Christians once we get elected. We are Christians first before we occupy the positions that God has granted us. And we want all leaders to respect their respective churches so that we may live in harmony in this nation. We need to forgive. We need to be a country of forgiveness. You know, yesterday I saw a tweet from one of the officers from the IEBC where he called the Building Bridges Initiative the Burning Bridges Initiative. You see, he was typing what was in his heart. He really didn't mean to say that, but he was typing what is in his heart and what is in the heart of many Kenyans. Because, you know, actions speak louder than words. So I'm told the gentleman has been fired. I want to plead with the IEBC. That was just a typographical error, and it has been accepted. Let the man be given back his job. Because there's no need to sack somebody because he just... how many of us make typo errors here? The man needs to be given back his job so that he may continue. But as we go forward, let us pray that we have leaders who are sensitive to the plight of Kenyans. As we speak, when I finalize, we are 6 months into the financial year 2020-2021. As members of parliament, we have not... Wewe na Rais Uhuru Muigai Kenyatta mumepewa mamlaka na wananchi wa Kenya kuendesha shughuli ya serikali ya Kenya. Yale mamlaka ambayo mlipatiwa na wananchi mumeyatumia vizuri sana kikatiba. Lakini yule rafiki yetu ambaye hawa watu wa Webuye East walipigia kura mingi zaidi, Prime Minister yule wa zamani, yeye hakupatiwa mamlaka ya wananchi ambayo ni yenye nguvu zaidi kama yenye nyinyi mlipatiwa Rais Uhuru Kenyatta. Yeye akapewa tu mamlaka kidogo ya salamu. Ametumia mamlaka ya salamu kufuta uwiya, amefuta watu wengi kabisa. Mpaka juzi nimesikia ati anataka atukufuta kazi bwana Chebukati. Na mimi nimwambia huyo Raila Odinga kwamba akitaka kazi ya kuangalia wafanyikazi wa serikali awache ile yake ya infrastructure ya AU, achukue ile ya Francis Kinyua ya Head of Public Service, ndio aanze kuangalia Wakenya kama wanafanya kazi. Kuangaisha Wakenya hiyo tumechoka, na hiyo hatuwezi kubali zaidi hapa. Na Maruru, unajua wewe ukikuwa kwa nyumba kama umefunga mlango kwa nyumba, vile huko kwa hii nyumba ya William Ruto na Jubilee, sisi wote hasla nani? Mtu akipapasa kwa dirisha, wewe unaendelea kufocus, kumobilize na kusonga mbele. Ukijua mlango mbele na gani umefunga, si ndio? Ndio mambo yaende mbele kabisa. Hii Kenya kuna kabila moja ndio wa kuamini si rahisi, kabila ya Waswahili. Tuliambia watu wa Mombasa huyu Raila ni mganga, ni mkora, walikuwa wagumu kabisa. Lakini juzi ndio tumekuwa kule Msambweni kama Mswahili ameamini kwamba Raila ni conman, mtu kumbavu, amekataa mpaka ameshindwa huko. Sisi Waluhya ni jirani ya Raila Odinga, tabia yake yote tunajua. Akiamka asubuhi mahali anaketi tunajua. Kwa hiyo akanashua huyu mheshimiwa naibu rais, sisi hatukuunga wewe mkono, hatutukuzi wewe. Tunakuunga wewe mkono kwa sababu wewe unaelewa matatizo ya Wakenya wale wa chini zaidi. Kwa mambo ya kuelewa matatizo ya Kenya, wakitoa hii kichwa wako waekee Raila Odinga anakuwa mwenda wazimu sababu ya akili nyingi ya kawaida anapitia kila wakati. Na mheshimiwa Deputy Rais, vile tumeona kule Coast, vile tumeona kule Nakuru, vile tumeona kule Murang'a na kwingineko, mimi naona, unajua kuna mtu mmoja alienda kule Mombasa juzi, na kwa sababu leo ya heshima sitataja majina, na akasema hapa Msambweni
this is the marking scheme, ya kwamba kama kutaenda hivi, hii maneno ingine itaenda hivi. Sasa mimi nagoja aite press conference, aseme kwa sababu Msabweni hasara wamebeba, sasa maneno ya BBI itakaa vipi. But my only hope is that anything that we are doing in this country, lazima tusikanishe wa Kenya wote. We have to bring all Kenyans together. And I hope the message that has been sent yesterday and today by Kenyans, that we prefer more dialogue. We prefer that all the issues that are being raised about GMR, about any other issue, kama ya kanisa na zinginezo, tusikiza wa Kenya wote. Kwa sababu tukikosa kuwasikiza, kuna watu ambao pengine wataaibishwa na Wakenya wenyewe. So for me the shorter route is consensus, as the Deputy President amekuwa akituambia. Ndio hiyo train ikiakishwa funguo tena, starter ifanye kazi, Wakenya wote wakuwe ndani. La sivyo rege itasimama. Asanteni sana. Hivi leo naibu wa rais Bishop Wanjiru, ukweli usemwe kwamba taifa letu linalia. Tukiangalia pale mbele, tukiangalia mwaka wa 2021, tunaona nzige ndio hizo zinarudi. Tunaona mwaka wa 2020 wakulima hawajalima na jua ndio hilo linakuja kuwaka, Januari inaweza tuletea njaa. Tunaangalia mashule tutafungua Januari, wazazi wanauliza karo itatoka wapi. Tukiwa na masuala haya yote na majanga haya yote yakiwa yametukumba vile yametukumba, sisi lazima tujiulize swali kama wana Nairobi. Tunajiuliza, wakati ambao tunaendelea kuona maafa ya corona, madaktari wamekosa vifaa vya kujikinga, walimu wanakufia kule kwa mashule, sisi kama wana Nairobi tunaangalia hiyo Januari, tunajiuliza, hii Januari kweli tutaweza kufanya kazi ya kujikinga kuishi, na tena tufanye kazi ya yes na no? Kwa hii BBI wanataka kutuambia sasa kama wana Nairobi, nyinyi hamtachagua mama county tena, kwamba hawa mama karibu ya zaidi ya 100 ama karibu 200 watakuwa nominated kwa party list. Hiyo ni kumaanisha party leaders tu ndio watachagua kina mama. Wamama wale wa mashinani kule, nyinyi hamtapata chance ya kuchagua yule mama mnataka wafanyie kazi. Hiyo ni sawa kweli? Si mnataka kuwa involved kufanya uchaguzi? Ndio mkiona mama anawafanyia kazi anaendelea, mkiona ule mwenye anaregarega mnamrudisha nyumbani, sivyo? Kwa sababu tukienda maneno ya nomination, kwa sababu mimi ni nominated senator na najua ile ugumu tunaenda kama nominated. Ile mtu akitaka kunitukana hata social media anakuambia wewe ni senator wa wapi? Wewe umenominatiwa na nani? Wewe umefanywa nini? Wewe watu watabaki wana nominate madada zao, relatives zao. Tunataka hivyo kweli? Sisi tunataka kama kina mama, mimi nitasema kama mama wa Nairobi na mama wa Kenya hii. Sisi tunataka kina mama waende wachaguliwe, hata kama ni kama mama county, waende bunge na kura zetu. Hatutaki wa mama kwa party list. As much as we are trying to support, and as difficult as it seems to support, there is a lot of heavy lifting that needs to be done. Because at some point in time we were told that the reason for the handshake, the reason for BBI, was to bring people together and end divisive elections. But now, on the other hand, the same people who are proclaiming that from the mountaintops, sasa wanatuambia the train has left the station and they no longer have the time, the desire, and the need to listen to millions of Kenya. Na tunawaambia waende pole pole. They must listen to the millions of Kenyans who still have maoni na wanataka kuongezea. Because there is no rush, there is no hurry. And for those who seem hell-bent on pushing some camps to yes and others to no, just so that they can have a political match, why can't they just wait for 2022 to have that?
Na sasa pia, we are in a country where we are all, nobody lives under a rock in this country. We are aware our economy is in the ICU as we speak. As we speak, you have doctors going on strike on Monday. As we speak, we are seeing our frontline workers dying of corona because they have not been provided for with PPEs. Yet tunajua PPEs are also lying in the storage units in KEMSA, na tukadanganywa hapa ati sijui within 60 days COVID billionaires will have been dealt with. Na hiyo maneno ikaisha because pia sisi kama wa Kenya, we do not get angry enough. We must speak up and we must not let this get away. So the priority, I am shocked that the priority can be BBI at this point in time. To maintain one member of parliament, it costs you taxpayer 50 million, more than 50 million per year. Saa hii tuko wabunge wengi sana kule bungeni, mpaka wengine hatujuani. Sasa kule bunge, in this BBI, tutakuwa wabunge 640. Na wewe ndio utawalipa. Unalipa mileage, unalipa driver, unampatia askari, unampatia PA. Lakini mwananchi amesema, tuseme no, tusidiscuss. Hiyo ndio kitu inafanya by force. Hawa watu ambao wanasema no, tutawalazimisha tuende into a discussion so that wasitulazimishe waende yes na waumize mwananchi. And that is why we are having this discussion. Wamesema ya kwamba they want a yes, a general yes or no. Alafu wanatuambia tuifanye kama ile ya 2010. It was between yes and it was no. We want to remind them. Ile katiba ya 2010 was one question. Old and new. So we could go yes or no. Do you want the new constitution or you want the old one? Hii ingine, we are amending what is already in the constitution. So what it means, there are several questions in the constitution that we want to amend. Now, Elections Act, yeah, 2011, as amended in 2017, when you read it very well, section 49, usome vizuri section 50, it provides for questions. Not a question. It provides for questions ambazo zitakuja bungeni, then zikuwe programmed in a way, muletewe nyinyi, muulizwe kama munataka wabunge wakuwe 640. Muulizwe kama munataka judiciary ikuwe na ombudsman kutoka executive. Muulizwe kama munataka police commission kama watakuwa wameweka. Those are the things that we are pushing. We are pushing for multiple questions so that you decide what you want to change in the new constitution ya 2010 or uendelee na ile ya kitambo. Wao wanataka tuseme yes na no in a collective way so that zile mbaya ziko ndani useme yes. Zile mzuri ziko ndani pengine useme no. And we are telling them we want multiple questions. We decide what we want to change and what not to change. When people who do not know mulango ya kanisa na mulango ya buchari tofauti, when they invite you to a contest that is meaningless, please refuse the invitation. Let the wisdom guide you to refuse that invitation. Mimi nilikuwa nasema tufanye hii BBI tukifanya uchaguzi. But kama kumaliza hii maneno itatufanya tufocus katika hiyo safari ya mbele, I am ready. Na tuko tayari. Kwa sababu tunasema hivi, tuko na mocks ambao tunaambiwa tufanye leo Sunday na kesho Monday ni exam. That mocks is useless. Our exam ni 2022. Mocks ya leo, we will refuse the invitation. Ulitusaidia katika ile BBI ya kwanza, na kuna mtu, there's a young person who told me that the first BBI ile tuliletewa huko, it was 80% trash and 20% trap. So ukatusaidia. Hiyo trash tukaondolewa maneno ya ABC. Hiyo trash tukaondolewa maneno ya police commission. Hiyo trash tukaondolewa, tukawekewa mpaka maneno ya hustlers. Ile article 11 tukawekewa mambo ya SMEs na mambo ya agriculture na mambo ambayo inasaidia mwananchi wa kawaida. Tukabakisha maneno machache. Hata hiyo machache, I am pleading with you to never give up. Sit down with your boss. Ulituambia juzi mtaendelea kuongea na yeye. Endelea kuongea na Rais Uhuru Kenyatta, mtatue hiyo maneno machache, tuende katika referendum when it's not contested. Na mimi najua wengi wenu hapa
sababu hiyo itakuwa secret ballot, sio hii ambao watu waliambiwa ni ya CDF basari. I know mkiambiwa mpige kura 90% ya hii kanisa mtapiga no. Na waona tu. Lakini ikifika hapo bishop, tutakuja tuambie watu hiyo no yetu ni mtego tumewekewa, so that we continue with this story hapa na pale. 1 year and 9 months and 10 months before uchaguzi, hatuna tume, tuko na tume ya uchaguzi ambao iko na watu watatu. Hatuna hata system zile za IBC. Hizi maneno tutaangalia lini? There are some people who want to kuweka nchi in chaos, in turmoil, ile wamezoea. There are some people who do not want uchaguzi 2022, and their means, their secret, their weapon of ensuring there's no election ni kuhakikisha ya kwamba tunaendelea kugombana, kupoteza muda, so that Narege ndio waepuke mambo ya uchaguzi. One of the things that we must do as a society is that we want to, for once and for all, remove a referendum as a tool of political mobilization. If you remember, 2005 we had a referendum, then 2007 elections. 2010 a referendum, 2012 elections. 2015 we had Okoa Kenya, 2017 elections. What does that tell you? It tells you that there are politicians in this country who have learned the bad habit of using referendums as tools of political mobilization, ambapo ukora ile wanafanya, wanajiwekea mambo yao hapo ndani, alafu wanasukuma na 1, 2, 3 ya mwananchi. Na sisi tumewashika na tumesema, for that to come to an end, we must get to a point where we make our referendum about issues and not about individuals anymore. It cannot be that wakati sisi tunaambiwa ukiwa mwananchi, because if you read this BBI report, unaona kuna mambo 2, 3 ya wananchi na mambo kama 15 ya wadosi wale wa kule juu. Na ndio maana hawataki kuwapatia nyinyi fursa. Hawataki kuwapatia the chance to be able to read through the issues so that you select for yourself that which you know is good, you put a yes. That which you consider to be wrong, you put a no. Ukiangalia vile wanaendesha hii process, wanajua mwananchi akipewa nafasi atakataa mambo mingi ambayo iko pale ndani. That's why even this last week wamepatiana vitabu ya signatures but not copies of BBI. Mmejiuliza ni kwa nini? If they were genuine and they were sincere, ungekuwa unapatiwa kitabu copy ya BBI, unasoma alafu unapatiwa signature. Lakini hata hizo signature mimi najua ni za uongo. Those 5 million signatures they are talking about, walienda kwa maduka ya M-Pesa, wakachukua copies za ID ya watu, alafu wakasign kwa macho na kusema imerudishwa. So tunaambia IBC, hawa kina Junet na Raila wakifika na hiyo signatures yao fake, publish kwa magazeti, alafu tuone hii milioni Kenya, 5 million Kenyans wanaongea kuhusu wako wapi. We want to say we are not interested in a contest because we fear a contest. We are not interested in a contest because we know a political contest at this time is the wrong thing to do to Kenyans. A political contest at this time will be divisive. It will be destructive and disruptive to an economy that is in ICU. Hiyo KJ amesema ni kweli. Economy ya Kenya, wakati tulifanya campaign 2017, Your Excellency, the Deputy President, we went out and sold the Big Four agenda to Kenyans. Na tukawaambia ile mipango tuko nayo ya kujenga nchi, kujenga uchumi, vijana wetu wapate ajira, mahasla waweze kujimudu kimaisha. But we lost track. Hapo katikati, we started chasing a wind we called BBI. When we lost track, our economy went to the doldrums. Uchumi wa Kenya ukaanguka, uko ICU. Sasa wa Kenya ndio wanaingia ICU sababu ya corona. Na tukisema tuangazie maisha ya Wakenya tafadhali. Kenyans are dying every day. This week, Your Excellency, from Monday to yesterday, there is not a single day sijaenda mazishi ya mtu wa corona. Our doctors wametuambia from tomorrow they will be on strike.
madaktari and our medical professionals go on strike, more Kenyans will die not just out of COVID, but other ailments. But who is thinking about them? We have killed our economy. We have allowed it to go to ICU. And now we want a disruptive, a destructive, and divisive referendum that will further completely kill the economy. Na ndio tunauliza jameni, si angalau kama hamjali mambo ya uchumi, mjali mambo ya maisha ya wananchi wa Kenya. Mfikirie wale madaktari ambao wanawalilia ati mulifanya biashara ya COVID billionaires, mumeiba pesa zote KEMSA, madaktari hawana PPEs, wanakufa. The doctors will be helping us. Kenyans are crying out to you, telling you we are dying. Like Americans were saying we cannot breathe. Kenyans, Your Excellency, are crying out to you and telling you we can't breathe. Our economy is dying. We are also dying. Save us from a disruptive, destructive. 2 terms, amekuwa waziri, amekuwa governor 2 terms, sahii ni chairman ya magavana Kenya mzima. Si huyu mwanaume ako na CV? Na si mnajua yeye ndio deputy party leader ya ODM? Na si mnajua baba ndio party leader? Na si mnajua deputy president ni rafiki yetu? Mimi naomba baba, sababu huyu baba lazima tumchunge. Ni kweli si kweli? Mimi naomba tu kwa heshima kubwa, baba, wewe ni baba yangu. Wewe chukua huyo Paranya na William Ruto, fungia kwa kona, sema hawa wanatosha. Na wakishachukua serikali, unajua ndugu yetu Msali yako hapo, Wetangula yako hapo, na mimi niko hapo ndashikilia kwa sababu hata mimi nimekuwa waziri. Si hii game itakuwa imeisha jameni? Wangapi wanasema hawa wangwana waketi pamoja? I personally think there is a lot of issues, Your Excellency. The MCAs have said BBI is not acceptable unless they also become ministers in the county governments, the way the MPs want to become ministers. The speakers of the county assemblies have also raised issues and have a memorandum they have forwarded to the BBI team. The women are not happy at all with BBI because it has taken all the seats that we have fought for. The church has expressed itself in so many words and memorandums. Lakini kuna mtu moja tu atafanya sisi wote tukatae BBI. Yule mtu amekuwa akitupatia maktime, anatuambia tisho, saa yote communication is ni lazima. Sisi sio watu wa kulazimishwa. Your Excellency, just find a way of telling His Excellency that kama BBI will be sold and marketed by the Right Honorable Raila Odinga in the manner in which he's delivering his message, in the manner in which he's giving ultimatums, from tsunami, from you nobody can stop reggae, from you must board the train. We will not board the train if the plight of farmers, majani chai, if the plight of coffee farmers, if the plight of borders, if the language does not change. Your Excellency, even in marketing, you need somebody with the PR bwana. Hii kitu ya kulazimisha kila mtu ati ni lazima tukunywe paka mapana. The buck stops with His Excellency President Uhuru Kenyatta. Raila Odinga can trash what the Catholic bishops are saying because he knows nothing about church. Hajui mambo ya kanisa, kwa hivyo anaweza kataa mambo ya kanisa na yale bishops wanasema. But President Uhuru Kenyatta is a communicant of the Catholic Church. He has no choice but to listen to the Catholic bishops and listen to the people of Kenya. The shared prosperity the President is speaking about is the shared prosperity where within BBI, the people of the Mount Kenya region will get their guaranteed minimum return from their tea, their coffee, and their milk. That shared prosperity is a shared prosperity if us as politicians, we have put positions of prime ministers and cabinet ministers in BBI
we must also guarantee the youth in this country that they will be able to get jobs after they graduate from university. Na hiyo ndio Mheshimiwa Ngirishi amesema, tusiambie vijana wetu eti hawatalipa loan ya HELB miaka 4 after graduating. Tuambie vijana wetu mwaka mmoja baada ya kugraduate, kama hauna kazi, serikali ikulipe ili uweze kulipa loan na uweze kuendelea na maisha. That is the shared prosperity the president is speaking about. Your Excellency the Deputy President, you and the president, the buck stops in your office, the office of the president. Sababu wewe na Rais Uhuru Kenyatta ni nyinyi tulipigia kura. Listen to all shades of opinion. Listen to the church, listen to our pastoralists, listen to us in Mount Kenya, that when we say we want one man, one vote, one shilling, we did not ask that we be given 70 seats ya kuongezwa bunge of nominated members of parliament. We wanted 70 seats or even more, that on the basis of our numbers tuongezewe constituencies ili constituency ikuje na pesa ya CDF. Lakini msituambie that BBI inatupea 70 nominated members of parliament wanominatiwe Nairobi pale Pangani na Tuju na Murathe. Build real bridges. Stop building walls. If BBI is about building bridges, build real bridges. Build bridges and build consensus with the church and with everybody in this country. Let every shade of opinion be listened to. Ile timu ambao tulikuwa tunatengeneza katiba. Tulipotoka huko Naivasha, Raila Odinga alituambia tusiweke koma wala full stop. Tupitishe vile hivi. 2016 tulikuwa tunatengeneza katiba nyingine, sheria ya IBC na Mheshimiwa Murkomen hapa. Kufika huko bunge, Raila Odinga akasema tusiweke koma wala full stop. Sasa tena anasema hakuna koma wala full stop. Mimi nataka kumuonya rais wetu, ukicheza na huyu mtu hata Papa Mtakatifu atakuja tena kuulize kwani tulikubaliana namna gani? Kwa sababu how can you be, wewe ni unajua kuliko kanisa, wewe ni unajua kuliko MCAs, wewe ni unajua kuliko governors, unashika watu kama ng'ombe kupeleka kwa zizi. I want to ask with utmost respect His Excellency the President Kenyatta, return the river to its course. Let Kenya come back to its senses. Let us reason with one another. Na tuanzie kwanza mwananchi wa kawaida. And I'm saying this to President Uhuru Kenyatta because Raila Odinga ni mtu wako street, sio hata sub chief, lakini amechanganyisha serikali. So I cannot address mtu mwenye hata sio sub chief. I have to go to my boss mwenye nilimpikia kura nimwambie boss yangu Uhuru Kenyatta, rudisha sisi kwa laini, waje kuchunguzwa na huyu mtu ya kitendawili. Kwa sababu watalazimisha hii referendum itapikwa, tutapitisha, lakini mwishowe they will still be losers. We don't want a forced process where a win will still be a loss to President Uhuru Kenyatta and Jubilee administration. We want a process that will be a win-win to the people of Kenya. Lakini ya maana zaidi, tuanzie mwananchi kwanza. Na mimi naunga mkono rais wetu kwa speech yake ya jana. Vile alisema ni vizuri, we build a Kenya where anyone can be elected president without minding ako tribe hii ama ile ingine. Na nimeona history in the making. Because for the first time in history, sasa tumeacha ukabila ya kwamba Kamau, Nkadha, Nyoro, Kuria na wengine wa Mount Kenya region. Sasa tumeacha ukabila na tumechukua kingpin ambaye sio ya hapa, ambaye ni Wasugawi na ambaye yako hapa. Because we actually need to kuangalia mtu kwa vile yako and what they can do for our country other than always minding amezaliwa pale na ametoka pale na anaendea pale. We have no money to waste on a contested referendum. Tuko na masida mingi katika nchi ya Kenya, tuko na maneno ya corona. Watu wakae chini vile mabishop walisema jana. Na tukikaa chini
tuheshimu maoni ya kila mtu. Na vile Tiga anasema wewe watu wa kanisa wakae hapo ati shauri yao, we cannot say shauri yao to our clergy. They are the people who pray for our nation. Maoni yao iangaliwe, maoni ya mkulima ya GMR iangaliwe, maoni ya mkulima wa kawaida ama hasla ya kawaida iangaliwe, so that we build a consensus on how to take Kenya forward. Mambo ya PPI sisi hatuna shida nayo. Shida yetu moja tu ya kwamba viti za wanawake. Your Excellency the Deputy President, najua unataka president, weka mama deputy president. Kama ni prime minister mwanaume, weka mama deputy prime minister. Kama ni governor, weka mama deputy governor. Kama ni MCA kuja mbunge. Kama ni mbunge enda senate kama hizo zingine. Na tunasonga hiyo tu, shida yetu ni wamama. Ili tuweze kukata sukuma tukijua tuko na serikali. Sisi, the decision we are making is to make Kenya better, and is to make Kenya a place where I can look back and say that we made a conscious choice to make other people able to step into leadership. Si ati mimi niishi kwa leadership, si ndio? Kwa hivyo kila mtu atakuwa huru kusimama kile kiti unataka, si ati tutaangalia familia fulani ndio watakuwa anaishi pale juu na sisi tunakula matigali huku chini. Na hii mambo ya BBI hatuna shida, lakini tunataka irekebishwe. Tukifungua page 1, the first paragraph, kahawa, majani chai na maziwa. Kama hizo hakuna, hata hatutasoma page ya pili. Katibu, mtu yeyote ambaye anataka kutoa sisi kwako, akuje aongee na sisi polepole, atupatie sababu za kutosha. Sio sababu moja ama mbili, sababu zaidi ya 20. Kwa sababu sisi tunakujua, ulitusaidia, umekuja kwetu, na tunakujua kama kiongozi ambaye tunaweza tegemea. Tunaambiwa tu support BBI yenye hatujasoma. Daktari mwenye amesoma ako slow. Sasa wanatuambia tu support nini? Si kwanza walete copies, watutumie bundles, tusome, watupee kama miezi 5, miezi 6 tujisomee, ili tujue kama mambo yetu yako ndani, si ndio? Sababu tusiambiwe tu support kitu hatujasoma, na tunaambiwa tujisomee na hatujaletewa copies. Na tukiletewa copies, wasilete copies yenye ni ya kudanganya wananchi. You want to interfere with the independence of the judiciary, you want to interfere with the independence of the National Police Service, ili kesho ushike Rigathi, uende upelekee yeye kotini na upigie jaji simu unaambie fuka Rigathi miaka 10 asisimame tena. Ni kweli tulisema one man, one vote, one shilling. Sio tulisema? Sasa wanatuambia ati ile one man, one vote, one shilling imepotea. Sababu tulisema kama ni hapa kwa Rigathi, Madera, tulisubcount tuko na subcount ngapi? Madera East na Madera West. Sisi tulisema one man, one vote, one shilling. We wanted Madera East to be a constituency, Madera West to be a constituency, so that we have 2 members of parliament with CDF and resources to come down to the people. Ili one man, one shilling, si ndio? Sasa wanatuambia ati wataongeza viti 70, 70 parliamentary seats. Lakini hizo viti hawataki nyinyi mjichagulie watu wenye watawakilisha. Ati mwane na hilo mwezi yake na tuju waende wakaa pale pagani wawachagulie kamanda akuja ashindane na Rigathi. Ile tunahitaji hii Kenya ni heshima. Tunahitaji nini? Heshima. Kwa muda mrefu nyinyi hamkuwa hai. Nyinyi hamasa hata hamkuwa mmezaliwa. Sasa huyu Hasra ameanza mjadala hii Kenya. All of a sudden kila mtu anaongea mambo ya Ruto. Kila mtu anaongea mambo ya mkokoteni. Kila mtu anaongea mambo ya maziwa. Kila mtu anaongea mambo ya mama mboga, sio? Mimi nawauliza mlikuwa wapi? Na ndio tunasema tugawane hii kazi. Wale watu wanataka kuendelea na mambo ya BBI, waendelee na, sio? Sisi tuendelee na kazi yenu ya mahasla.
Sawa. Na msikatae safari yetu sio hapa. Sisi safari yetu tunaangalia pale mbele. Asiye na mwana yake nini? 2022 vile kule tutamnunulia huyu jamaa. Sisi tuko tayari kuketi pamoja na wao tuweze kuleta document ya maana, sio ile document fake ya watu wawili watatu. Kama hawataki kuketi na sisi tuongee maneno ya nyinyi watu wa kahawa, watu wa maziwa na watu wa kazi ndogo ndogo, basi wakae na hiyo document yao. Hatutaki kulazimishwa kupinga ama kusupport BBI. Wakilazimisha hiyo BBI tunawaachia na wasikuje hapa kupigisha watu kura hapa, mkatae. Mimi nashukuru kuja hapa kwa sababu watu wa Madera mmetuonyesha kabisa by action ati nyinyi mnataka BBI ambayo itajali maslahi yenu. Nyinyi hamtaki story na kitendawili. Mnataka story na kitendawili? Mnataka story na kitendawili ama wheelbarrow? Mnataka hasla ama mnataka mganga? Watu wa Shianda hamjambo. Hii watu wa BBI wamekuja na fujo nyingi sana. Wamesema hata kama watatusukumia pole kama kwinini. Hawa ni wale watu ambao unakutana na msichana wenyewe kwa barabara. Hata hajakuambia jina yake, mikono umeanza kupeleka kwa sindilia, kila bahari unapeleka huko. Unakubali ile maneno kweli? Unaanza pole, ulize yeye jina anatoka wapi, umsindikize kidogo, siku ya pili usonge pale kidogo, mlee hata kama ni chips, hata ujifanye iko kitu kwa kichwa yake, uchukue ushike nywele kidogo, ndio kiendelea hata kushika mabeka, mkono ikiteleza mahali ile nyingine, anaendelea tu kuchora chini na kuchuna matayo kwa barabara. Lakini wamekuja na fujo. Hii fujo inapeleka wapi hiyo? Na sisi tumesema liwe liwalo, juu chini, rais wa 2022 ni William Samoei Ruto. Na tunawaambia Zembola Raila Odinga ni Raila efwe baluya ukwe makuwa iwa lusola bachonjola so kubolo lipende wasipende tawe. Engene yujo wabolo mundu khengeta bakhebane makulu yombolo luwapende wasipende. Wangapi wanasema William Samoei Ruto ndio mtu wa mabetu mbele kyo? Munga ndio wenye sumu ile kali kabisa. Na hii BBI iko na sweeteners. Sweeteners ni mambo ambayo imewekwa pale ambayo ni administrative, ingine ni legislative. Mambo ambayo yakiletwa bunge kesho, ile ya kusema vijana ambao wamesoma university pesa yao ya HELB wasiitishwe mpaka wapate kazi. Hiyo ni mambo ya kubadilisha sheria kwa bunge, na wakileta hata kesho hiyo tutapitisha. Na hakuna sababu yoyote hii serikali haingeleta mswada kama huo. Yale mengine kama ya prompt payments, bill already iko bunge. Kwa Senate kuna bill imeletwa na senators. Kwa bunge iko bill ilikuwa imeletwa na Moses Kuria, National Treasury wakakataa. Hiyo wakileta sawa. Lakini pia tunataka vile tumeweka kwa katiba. Wacha mambo ya sheria ya bunge. Tumeweka kwa katiba venye tutagawa viti ya wakubwa na wadosi. Tunataka pia tuweke kwa katiba venye mtu wa bodaboda atapata pesa ya serikali, sio kuitishwa yake ipelekwe kwa serikali. Au sio? Wenye wako na makampuni ni wangapi? Muko na makampuni? Hamuna. Sasa wameweka pale ya kuwa ukiwa na kampuni miaka 7 ya kwanza hautalipa ushuru. Wale wanawekewa hiyo. Si nimewambia pesa ya corona ilienda? Munajua ilienda? Si muliona ilienda na kampuni ambazo zilikuwa zimesajiliwa mwaka huu wa 2020. Hizo ndizo zinaitwa startup companies. Kampuni ya kuanzishwa hivi majuu. Sasa hizo kampuni za kuanzishwa hivi majuzi
wenye wamekula pesa ya corona, hao ndio wanaambiwa wakule pesa ya corona na wasilipe ushuru. Wewe ukiwa kijana wa bodaboda uendelee kulipa ushuru. Kama ni BBI, ukiweka ile ya startup wale watu ya kuiba pesa ya corona, pia kijana wa bodaboda mtolee ushuru ya bodaboda na yeye asilipe ushuru na uweke hapo kwa BBI. And that is why we are saying this conversation about BBI must be all inclusive. It must include both leaders and the people. Na sisi tunataka tuzingatie yale mambo ambayo yatahusisha mwananchi wa kawaida, mama mboga, kijana wa bodaboda, mfanyi biashara mdogo, hata mambo yake pia yakuwe pale kwa BBI. Sitaki siseme. Shida ya Kenya sio sheria mbaya. Shida ya Kenya sio katiba mbaya. Shida ya Kenya ni kutokuwa na uongozi mzuri. Mumekubali kwamba His Excellency William Ruto anatosha kuwa rais. Tafadhali msitoke hapo. Ilikuwa ngumu kumweka pamoja mkubali hiyo kitu. We know Ruto. Ruto is properly educated, properly experienced, and he has the fire in his stomach to be the best president after Uhuru Kenyatta. Mambo ni mawili. Ya kwanza ni kwamba I look at President Uhuru and look at you. This is your government. Nyinyi mnapenda watoto. Sioni kama Uhuru na wewe mnaweza kaa mkapanga kwamba mletee watoto wa Kenya nyoka. Mzazi hawezi patia mtoto nyoka. Vile Raila anatuambia ati wameleta nyoka imetoka pangoni, that is not the plan of Uhuru Kenyatta. I'm convinced tomorrow Uhuru atatupatia BBI na nyoka arudishie Raila. Mambo ya nyoka sisi hatutaki. I want to tell Kenyans that you develop a country on the basis of a manifesto that you sold when you were campaigning to be elected. And we should not try to explain our failures of government, the failures of leaders, that because we have bad laws. Hata tukibadilisha sheria mara 100, lakini hatuna ile namna ya kuongozwa na matatizo ambayo inakumba wa Kenya. Tutaendelea kubadilisha sheria after every year. Na ile ambaye inaleta mabadiliko zaidi ni akili ya mtu vile amepatiwa na Mwenyezi Mungu, na ndio hii Kenya yote iko nyuma ya William Samoei Ruto. Kujaribu kuzuia William, kusimama mbele ya William ni kama kutafuta wazee 100 wenye wako na mili ya miraba 4 kama ya huyu mjumbe wenu hapa, ati waende wazuie River Nzoia isiende Lake Victoria. BBI inaunda nafasi 5 za kuongoza katika taifa letu la Kenya. Na zile nafasi 5 zinatosha ile pesa Uhuru anaitisha vijana wetu ipelekwe Nairobi. My advice to President Uhuru Kenyatta, hiyo pesa ambao unataka kulipa waziri mkuu na naibu wake na wale wengine, toa patia vijana wafungue ile account ulikuwa ukitaka. Mheshimiwa Kenyatta anatuambia kuna pesa ya kuuza BBI. Mimi kama yeye kama rais wa Kenya ninamwambia kama kweli kuna hiyo pesa, usiuse BBI, patia police force, upatie GSU, upatie machifu au vijana wetu waandikwe kazi, na hiyo pesa waache kukaa bila kazi. Na leo tumeambiwa BBI imetolewa, ile ripoti yetu ya BBI. Nasikia iko mtu amesema leo nyoka imetoka. Sasa mimi nikajiuliza kama ni nyoka ikitoka kwa shimo, mimi nilifunzwa kwa Biblia na kuonga kichwa inakufa ama inarudi kwa shimo. Lakini sisi ni wangwana. Report tutasoma. Jambo ningeuliza, sababu ni report, tusishurutishwe hata kidogo ya kuwa lazima tufuate mwelekeo fulani.
tupewe nafasi. Ile ripoti ya kwanza tuliambiwa itachapishwa, wananchi wajisomee. Hapa Eldoret mliletewa hiyo ripoti? Mulipata? Hata hii tumeambiwa itachapishwa, tujisomee. Walete tujisomee. Kama iko na mambo ambayo inahusu mwananchi wa kawaida, hao watu ambao Chomba marehemu walikuwa na watetea, bas tutasemezana. And Your Excellency, I want to agree with what you said yesterday, and the President agreed with you, that we need to have a robust national conversation on this BBI. It cannot be one way or the highway. We must all speak to one another. And it must be from the leadership to the people down here. It must be a document that speaks to the people, a people-centered document. If it is not speaking to the people's issues, I have a problem with it. If it only speaks to issues to do with leadership, there is a problem. We will converse as Kenyans. If you think or if you imagine you will force it down the throats of Kenyans, ile tuliambiwa na mtu mwingine ati tutapewa polepole kama quinine, kama dawa ya malaria, hata ikiwa kali tumeze, tutaiweka kwa mdomo, tutatema ikiwa kali. Au sio? Kama ni dawa, tuleteni ya corona kwanza, sio kuiba pesa ya corona. Au sio? Therefore, let me say, hiyo hasira mingi watu watulize. Muache kutisha watu. Na mambo ya wheelbarrow inawaletea hasira. Tukiongea mambo ya mtu wa mkokoteni na bodaboda inawaletea hasira. That robust national conversation, Your Excellency, that you spoke about, and I am happy that President Uhuru Kenyatta agreed with you that we must have it as a conversation. That conversation will be between the mkokoteni pusher, mtu ya wheelbarrow, mtu ya bodaboda, mwenye anataka kuwa prime minister, mwenye anataka kuwa waziri, hata wewe unataka kuwa rais. We will have that conversation as a country, but it cannot be about a few people. Na waache kuwa na hasira ya kuwa hao watu wadogo wamegundua that for many years, and I want to agree with my brother Kimani Ngunjiri, for many years tumetumiwa na makabila zetu, na nafurahi tukiwa hapa Uasin Gishu, nyinyi mmekubali kuishi kama Wakenya wa jamii moja ya Uasin Gishu bila kubagua huyu ni kabila gani ama ni wa dini gani. And that is the Kenya we want to build. Leo hata Mungu wa mbinguni aone mambo haya. Leo waliojaribu kumwangusha Uhuru ndio anakula mesa moja na wao, na aliyemsaidia anamtesa na kumtupa nje. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Sasa wameungana kutengeneza BBI. BBI ni mtoto yuko bado katika labor ward na mama yake, na tunataka tuombe Mungu asizaliwe, maana huyo mtoto akizaliwa si mtoto, ni fisi, anakuja kutafuna nyinyi na watoto wenu. Kwa hivyo sasa nataka tufanye hivi kumaliza ukabila. Munaona mudhama? Munaona mudhama? Munaona mudhama? Atubahatishi kumaliza ukabila Kenya. Njia ni kumchagua nani? Kumuunga nani? Kumchagua nani? Kwa sababu Ruto atamaliza ukabila kabisa. Na pahali tuko umeona sasa kila kabila iko hapa ya Kenya. Ati wanasema Raila akipata kiti, Musalia akipata kiti, na Gideon akipata na wale wengine, Kenya itakuwa na amani. Nani amedanganya watu hawa kwamba wao ndio wamezaliwa na mama wanawanyonyesha maziwa ya kina mama na sisi tumenyonya maziwa ya miti? Mnataka kuniambia muwezi kuwa rais nyinyi? Kuna mtu hawezi kuwa rais? Haya, nikisema asla maana mimi niko hapo, we unaniambia hapo, na nikikwambia hapo unaniambia hasla. Mko tayari? Na nataka muongee wale wako Mbondo wasikie. Haya, hasla! Hapana, nataka mikono juu. Hasla! Tuonyeshe pahali Ruto iko. Hasla! Hasla!
Hapo. Tumesikia leo wanaongea maneno ya IBC. IBC na huo mlolongo wake mzima wote, kazi yao ni kuhesabu chenye kimewekwa kwa ballot box na wananchi wa Kenya wakati huo ukifika. Si ndio? Kwa hivyo sisi hatuna shida na hiyo. Watahesabu chenye tumewe. Nataka niwaambie hivi. Hii Kenya iko na maajabu. Yaani sisi watu wawili ama watatu wamekaa kona moja ya kutaka kuongezea mizigo watu wanaitwa hustlers. Wanasema wale wazee ambao meno yameisha kwa mdomo ati wanatengenezewa vyeo waweze kuwa watu fulani katika nchi yetu ya Kenya. Nyinyi ni watu wa BBI ama wa wheelbarrow? Sisi kama jeshi la Jubilee, jeshi ambalo lilipigania serikali ya uhuru ya Jubilee, tuliwaambia mambo ya Big Four. Nataka tuambie wale wako na madharau ya peni mbili leo. Ile Big Four agenda namba 1 ilikuwa ni manufacturing. Wheelbarrow inatengenezwa kwa industry manufacturing. Kweli si kweli? Agenda namba 2 ilikuwa ni housing. Kuna nyumba itajengwa bila wheelbarrow? Sasa mnataka tujenge wheelbarrow ama tujenge BBI? Mnataka tuanze siasa ya prime minister ama ya hapa ya mwananchi ya wheelbarrow? Nataka niwaulize jambo moja. Nyinyi mnajua hii Kenya ina mpango wa kuongezea mahasla shida kwa sababu ya kuongeza vyeo vya watu ambao wana kazi tayari, na badala ya kuangalia mahaslas katika taifa hili. Nyinyi ndio mnalijua. Ni kina nani wanaongeza hivyo vyeo? Ni nini inaongeza hivyo vyeo? Ni BBI, si ni kweli? Nyinyi mnapenda BBI? Hebu nionyesheni kwa mkono hamupendi BBI. Wengine wamekura Forex, wakaenda wakapelekwa shule na magari. Hata saa hii hawaelewi wheelbarrow, hawaelewi mkokoteni, baiskeli, motorbike, hawaelewi kuwa kwa nyumba ambaye haina choo, haina maji na hata hakuna maji karibu. Ati wanasema, jana niliona wale wote walikuwa wanatuchapa 2017. Nimaliza na hii. Ndio walikuwa wamejipanga huko kuongea maneno ya BBI. Wale tulishida kwa uchaguzi. Sasa ndio wako kwa serikali, ndio unaona wanarusha tear gas, ndio wanafikiria wataweza kuchukua hii mula na ya 2022 watupange, kwa sababu sisi mababa yetu hawajulikani. Watii sheria, watii katiba na watii Mungu. Mambo ni gapi? Hebu tuseme watii sheria, watii Mungu na watii katiba. Hawa nyinyi mnahitaji mtu akuje na katiba mpya ya BBI ndio mjue hamuna maji. Si nimesikia mkisema hamuna maji? Si mnahitaji mwaka huu school fees yote ilipwe? Ile mtingia na serikali yetu hela vivi. Ni ndo wa COVID. Lakini unajua ni nani walikula pesa ya COVID? Si ni wao tu. Mbele ya BBI warudishe pesa yako ya COVID. Leo vile baba askofu amehubiri jambo la maana sana. Amesema tuwe wanyenyekevu. Hata kwa Biblia inasema lazima tujifanye tuwe watoto wadogo. Tuwe watoto wadogo, kumaanisha tuende chini, pale chini ndio tuje juu. Na baba askofu, utaendelea kutuombea kama viongozi, kwa sababu kuna viongozi wengine wako kwa maofisi, wanaona wamefika, wakakuwa na kiburi, ndio maana hata wamemsahau Mungu mpaka wanadharau kanisa. Baba askofu, tunaomba uendelee kutuombea kama viongozi, tuendelee kuwa wanyenyekevu. Unajua hawa viongozi kuna kitu hawaelewi. Hawajui kuna kitu inaitwa okoa jahazi.
na wengi wetu wananchi wako kuokoa jahazi. Wanajua maneno ya Fuliza, wanajua maneno ya Tala, na tuliona kwa gazeti juzi kwamba Fuliza na Tala watu wamechukua loan ya 250 billion. Hiyo ni kumaanisha 21 million Kenyans wako kwa Tala, wako kwa Fuliza na wako kwa okoa jahazi, wanafuatwa na madeni. Hao ni viongozi ambao wako kule juu, wamewekwa kwa maofisi, hawajui ni nini inaendelea hapa chini. Na ndio kwa sababu nashukuru His Excellency kwa sababu ameamua kuja hapa chini tuongee maneno ya mwananchi wa chini, kwa sababu yeye mwenyewe alianzia chini, alianzia kuuza kuku, akakuja biashara yake ikakuwa, na leo yeye ni makamu wa rais. Kwa hivyo baba askofu, tuendelee kumwombea, kanisa la Embu pia muendelee kumwombea, ndio ikifika 2022 akiweka serikali ndio sisi pia maasla tuwe kwa hiyo serikali. Hii tarehe ya uchaguzi tunajua ni tarehe 8 mwezi wa 8 2022. Tusijipange. Si tunasemanga safari ya kesho unajipanga leo? Na sasa hivyo ndio tunafanya, na ndio safari hata ya kwenda mbinguni tunajipanga kwa kuabudu na kufanya yale ambayo Mungu ametuambia. Unajua wale watu wengine wanafikiria ile mawe iko pale juu ya mlima ndio mambo yote. Ile mawe iko huku chini, ikiondolewa mlima ina sambaratika. These are the people who drive the economy of this republic. Na kama hatutawaangalia, hii maneno ya kusema Kenya Kenya tutamaliza, juu tutaishi kila saa tunaongea madeni, tunaongea mashida, tunakuja kuomba sababu ya njaa. Hawa watu wanataka kushiba. Askofu, naomba hata saa hii uendelee kutuombea, ombea hii Hustler Nation yote, ndio tukipanga hii maneno ya kupanga the government, tutakuwa tupepanga mpaka kanisa hapo ndani, tunaendelea kuheshimu kanisa, hakuna kurushiwa tear gas katika kanisa tena. Naibu wa Rais, baba askofu ametuambia hapa leo ya kuwa Mwenyezi Mungu ametuumba sisi sote tukiwa sawa. Mimi nitamalizia na kuomba, baba askofu, tafadhali tuombe sisi wanasiasa, tuache kufikiria wengine, sisi ndio Mungu, tujue kuna Mungu mbinguni, ili wakati sisi tunatembea tunaambiwa tunatangatanga. Tukienda kanisani kujenga kanisa inakuwa ni siasa. Ukitembea kwa naibu wa rais, iwe ni Karen ama Sugoi, inaitwa ni siasa, ni early campaigns. Wengine wakienda Bondo na kwingine, hiyo sio siasa na sio early campaign. Tuombe sisi wote tujue tumeumbwa tukiwa watu sawa, na tuweze kuheshimu Mungu na kuheshimiana wenyewe. Huyu naibu wa rais inasemekana aangaishwe, adhulumiwe, makosa yake ni mingi. Makosa yake kubwa kabisa ni kujenga kanisa la Bwana. Makosa ingine sasa, wewe naibu wa rais umeingia kwa shida kubwa, sijui utafanya nini. Hii maneno umeanza kuongea na watu ya wheelbarrow na watu ya mikokoteni na hii watu ya chini, umefanya makosa kubwa, ndio utapata shida mingi. Lakini watu ya Moya mtasimama na Deputy President? Mungependa aendelee kujenga kanisa? Mungependa aendelee kufikiria mwananchi wa kawaida? Hapo hako laini mzuri. Si laini hiyo niyo ya Mungu na ndio ya wananchi. Nyinyi watu ya Moya, kuna mtu atakuja kupanga nyinyi? Si mumejipanga? Kuna mtu hapa iko chini ya miaka 18? Mtu yuko na kitambulisho ni mtu ya kupangwa? Mtajipanga na huyu naibu wa rais? Sisi Nyeri tumejipanga na yeye. Tuko na chama yetu inaitwa Jubilee. Na hii chama tuliunda, tukaweka chama zote tukalete pamoja, tulete umoja wa Kenya. Kuna watu wako hapo headquarter wanaitwa akina Tuju, akina Murathe. Mliwaona hapo wakitafuta kura? Wamelete kisirani kwa hiyo chama. Hiyo chama sisi ni yetu, tutakaa ndani. Lakini wakilete kisirani, hakuna mtu nakuaga na haja na chama, tunakuaga na haja na kiongozi wa chama. Hiyo ni ukweli ama ni uongo? Wakilete kisirani hasola, tutakwambia utoke uweke chama, sote tukufuate huko. Hiyo tumekubaliana. Na tuseme ile maneno yanaendelea ya kupiga watu kanisani na tear gas, huyu mtu anaitwa Matiang'i, ni kwa sababu wanachukia huyu Deputy President.
na makosa yake ni ati anaita watu ya beba kukaa na hawa. Wanamudharau na kumchukia ati anaongea na watu ya bodaboda. Wanamchukia ati anaongea na watu ya mkokoteni. Wanasema ati yeye ataharibu siasa ya Kenya kwa sababu ya kuongea na hii watu wadogo ambao kulingana na hao ni takataka. Wanasema huyu William Ruto akiingia State House atalete watu ya kawaida State House, na hiyo ni makosa. Shida ya huyu muungwana yote imetoka hapo. Sasa nyinyi muko na kibarua ya kulinda yeye. Mtamulinda? Mtamulinda? Huyu Kebicho amesema BBI ni lazima ipite, mtakunywa kama quinine ile ya malaria. Mumesikia akisema namna hiyo? Na wanasema wanatengeneza BBI, watengenezee Matiang'i kiti moja hapo, sijui ni kiti gani. Kuna pesa ya serikali iko pale kwa interior. Imechukuliwa pesa ya raia. Kunaitwa watu 50 wanapewa 1,100 kulete chuki kwa deputy president na kupiganisha makabila. Tunawauliza, hiyo pesa munapea watu wachache, mulete mupee kila mtu, ama mkuje mnunue face mask mpatie watoto kwa shule. Lakini sio kuita watu wachache mnawapatia na zingine mnakula. Na hii watu waliiba pesa ya corona kwa sababu hakuna pahali watapelekwa, ndio wenye kusema Kenya waambiwe watapata kiboko cha Mwenyezi Mungu. Waambiwe wale wamepiga Wakristo tear gas kanisani, akina Matiang'i na wengine, mtapata kiboko cha Mwenyezi Mungu. Na hawa polisi hawana makosa. Amri ilitoka huko kwa huyo jamaa. Alitaka ati watu wapigwe tear gas wajue yeye ni mkubwa. Tunajua tayari wewe ni mkubwa. Bona upige Wakristo tear gas utuoneshe wewe ni mkubwa. Isipokuwa huyu deputy president alifanyia Uhuru campaign pamoja na sisi na nyinyi, akakuwa rais, akampatia kazi. Si angekuwa nyumbani? Aheshimu naibu wa rais na aheshimu mahasola. Ukweli ni huu. Wao wamekuwa wakituambia tuache kuongea mambo ya empowerment, tuongee mambo ya power, venye wao wataendelea kututawala sisi tukiwa watumwa wao. Nyinyi watu wa Tigania mnataka kuendelea kuwa watumwa ama mnataka kuwa mahasla wenye nchi? Si nyinyi ndio wenye nchi? Sasa tunataka tuwaambie kutoka Tigania, mababu zetu walikuwa watumwa wa mbeberu. Mababa zetu wamekuwa watumwa wa mababa zao. Sisi tumetumikia na tumekuwa watumwa wao. Tumekataa watoto wetu hawatakuwa watumwa wao. Tutaempower mahasla. Mtoto wa hasla mwingine yote Kenya hii ataweza kutumikia Kenya kwa kiwango chochote, kama kiongozi, awe MCA, awe governor, na tuwe na rais wa kwanza mhasla, William Samoei. Tofauti ya hasla na mtu tajiri ni kwamba hasla ndio aende apige kura. Huwa anaangalia umaskini ambao uko kwa nyumba yake, ndio anachagua mtu yule ambaye atapigia. Na hao wananchi wote wako na matatizo tofauti zaidi. Wako na matatizo kama uchumi ya hapa Meru, uchumi umeharibika vile miraa ilisimamishwa. Naibu rais, hawa vijana wengi hawa hata siku hizo wameacha kuoa, kwa sababu ukioa msichana ya mtu na hauna pesa kwa mfuko, utazaa mtu anafanana kama jirani huyo ambaye hakwendi kanisani. Na ndio maana tunasema uchumi ya sehemu hii mpaka lazima irudishwe vile ilikuwa kule kitambo. Na hatutarudia kufanya makosa ile ambayo tulifanya wakati iliyopita hiyo. Wakati serikali ya Marekani na ya ng'ambo na wazungu walisema miraa isiende huko, serikali ya Kenya ilipeleka matajiri kwenda kufanya negotiation huko, matajiri ambao hawajui kuchuna miraa, matajiri ambao hawajui kula miraa. Mara hii lazima tutume hasola aende huko, ndio mambo ya uchumi ya hapa Meru ikuwe sawa sawa. Na BBI hapana, tumekataa kabi. Na BBI hapana, tumekataa kabi. Na BBI hasla hoye, hasla hoye. Safari hii tuko nao bampa tu bampa.
Watupeleke wapi? Watutoe? Watuweke wapi? Watutoe? Tuko na nani? Tuko na nani? Na BBI hapana, tumekataa. Wiki iliyopita huyo mtoto wenu alipiga sisi Murang'a. Tukafikiria ni sisi anapiga kwa sababu ni watu ya mbali. Hatukuwa na habari anaweza piga watu ya nyumba. Sasa wewe unaita wengine wageni, alafu unaenda nyumbani unapiga watu wenu, alafu unasema wewe ni mtu ya nyumbani. Hiyo ni werevu ama ni ujinga? Ni werevu ama ni ujinga? Wewe uko na nguvu mingi sana. Kama haikutakikana deputy president asaidie vijana, ungeambia polisi wapige risasi juu kwa sababu ni watu ya nyumbani. Lakini wewe unaambia watu polisi muelekeze tear gas kwa hii watu ya nyumbani wajue mimi ni mkubwa. Si lazima upige watu tear gas wajue ni mkubwa, wanajua tayari. Ama hamjui? Si lazima watu wakule tear gas wajue wewe ni mkubwa. Wewe kama hutaki watu ya bodaboda wasaidiwe, si wasaidie. Na kama unaona bodaboda ni kitu kidogo na wewe ni mkubwa, si wasaidie na gari ama ndege ama meli. Siko namna hiyo? Ama Probox. Tena Probox siku iliangaishwa, nani aliangaisha Probox hapa? Sasa wewe unaumiza watu ya nyumbani, alafu unasema wengine ni wageni. Huyu deputy president ni deputy president wa Republic of Kenya. Alizunguka akatafuta kura ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akakuwa president. Alafu akakupatia kazi. Sasa wewe umekuwa mkubwa, umekuwa na kiburi. Na unajipiga kifua. Ati wewe ni bwana kubwa. Si wazungu walikuwa hapa na wakaenda? Power is very temporary. Ukipewa power, tumia kusaidia. Mtu akianza kuita wengine wageni, nyinyi mtaitwa wageni, mtaenda wapi? Mtakataa hiyo maneno? Nyinyi ni watu ya kutembea kila pahali Jamhuri ya Kenya, na ni mzuri hii Kisii tufungulie kila mtu anakoja. Huyu deputy president hajilete hapa mwenyewe, ni nyinyi mumealika yeye. Si ni nyinyi mumealika? Na yeye kama hataki deputy president akuje, si yeye alete rafiki yake Raila akuje amsaidie? Si alete Raila amsaidie? Kwa sababu kama wewe hutaki deputy president akuje asaidie watu, si utafute rafiki yako umlete hapa na yeye akuje asaidie? I had my own suspicion for a long time that there are people in this government who pretend to work for Uhuru Kenyatta, but they are just undermining him and disrespecting him. I want to say, mimi nimefanya kazi na Uhuru Kenyatta for many years, na mimi nataka niondolewe lawama. The Uhuru Kenyatta that I know, the one I have worked with, cannot order police to tear gas the Church of Christ. Huyu Matiang'i rais umeamini wewe atakuja kuharibu ligasa yako. Kwa sababu kusema tear gas itupwe kwa maaskofu, to the anointed men of God, to Christians, it is creating disaffection against the president and his government. Wewe Fred Matiang'i, hata kama uko na njama ya kusimamisha William Ruto asikuje hapa katika Mount Kenya region, try other methods. Shitua viongozi, tafutia hao makesi, wale utaweza kufunga ufunge, fanya jambo lolote huko nje. Lakini kutupa tear gas ndani ya kanisa, wewe Fred Matiang'i utapata kiboko ya Mwenyezi Mungu. You think you are very important and you are very powerful, that you don't even recognize God anymore kwa sababu ya ile power umepewa na Uhuru Kenyatta. Unaitumia vibaya. We have been told, police waliambiwa tupe tear gas hapa, wale wa Kristo wakakataa, wametafuta wengine, wale hapana jua Mungu ndio wametupa tear gas hapa. Na hata polisi wenyewe wanalalamika, wale wa Kristo vile wanatumiwa. Matiang'i mwenyewe ndio alikuwa anapiga simu hapa giving directions vile kanisa itashurutishwa na itatawanywa. I want to tell you, Fred Matiang'i, from today this is the beginning of your downfall. What you have done today
to discredit the Church of Christ, to tear gas bishops and men of God, anointed men of God, to discredit the altar. Wewe Fred Matiang'i, you think you are very powerful, lakini utakutana na kiboko cha Mwenyezi Mungu. Ningependa pia kusema hivi, kwa wale waliopanga hiyo mambo yote imefanyika, sisi kama watu wa AIPCA ni vizuri tuwaambie, na tuwaambie vizuri na wasikie vizuri. Ni madhabahu yetu wanadharau ama ni nini wanadharau kwa kanisa letu? Mbona watupige tear gas tukiwa kwa kanisa? Ilifika wapi tukafika hapa? Na kwa sababu hii madhabahu His Excellency Bishop wetu tuna kitabu ile inatuongoza kwa maombi, na inasema sisi tunatumikia ile serikali iko ile inatawala saa hizo. Serikali ile inatawala tunaamini ni serikali ya Jubilee. Deputy President ni deputy wa Jubilee. Imefika wapi sisi tukakuwa ati? Imefika wapi serikali inapiga serikali na sisi tunahudumia ile serikali inatawala? Tungependa kuambia, tumeona mahali wametuweka sisi kana wana AIPCA, na wazazi wetu walipigania uhuru. Wazazi wetu ndio walikuwa huko wakipigania uhuru. Tunashangaa kama hii ndio uhuru tulikuwa tunapigania. Tumelia machozi, tumepigwa na tear gas, hii ndio uhuru tulikuwa tunapigania. Wana Kenya, wachani tufungue macho na tuone mahali tunaelekea. Our Deputy President tuko nyuma yako. Hatutaki kujua nini inaendelea. Hapo hatutoki. Na sisi Mauti Kenya hatutapangwa na mtu. Mtu asitupange. Na kama kuna watu huko wanaenda kusema ati watatupanga, hawatatupanga. Sisi tunajua hii serikali ya Jubilee kwenye tuliitoa. Kwa hivyo mtu asifikirie ati hapo amekaa hapo anasema nimetumwa. Hapana, sisi tulipigania uhuru na hatutatishwa. Tuko na tumesimama ngangari. Hii maneno walijaribu kule Nyeri ikasidikana, raia wakawaweza. Ukaenda kule Kisii, serikali yenyewe kutoka kwa hiyo ofisi wakatoa pesa waharibu mkutano yako ya Kisii, raia wakakataa. Leo wametoa pesa waharibu hapa Murang'a, pia hiyo raia imekataa. Na nataka niseme ya kwamba si ati sisi sio wajasiri. We are very confident people. Na sisi si ati tunaweza shindwa na jambo lolote, lakini tunaheshimu kanisa. Na nimeona kitu ambayo ni kitu venye Mheshimiwa Rallies amesema, kitu ya madharau katika kanisa. Mimi nilifika hapa kitambo na Mheshimiwa Deputy Rais, hii sio story. Wamerusha tear gas 3, sio pale nje, ndani ya kanisa. Walianza kukuigiria usitoe sadaka katika kanisa. Wameona umeendelea kutoa. Wakaona sasa watakuwa wanaharibu ibada ya kanisa. Na ati wako na kiburi ya kukuja hapa kwa gate ati kusema ati hiyo harambee haitaendelea siku ya leo. Dereda moke mone, harambee inaendelea na tutachaga pesa na hii kanisa itamalizika kujengwa. If we are not careful, this nation is sliding very quickly into the dark days. I think we are arriving there faster than I thought. I'm not a prophet, but I said that, Your Excellency, we need as a government turudi nyuma kidogo, tuone hii uhuru, hii kanisa. You know, they should have known it is AIPCA who were there in the beginning with our forefathers, fighting for independence, kutafuta mashamba yetu, kuondoa mkoroni, na ndio wenye inchi. I think we have lost it, but I'm very sure, Your Excellency, there is still hope that Jubilee Party, ambaye caretaker wetu, anatupea notice sisi kama wenye party kuondoka kwa chama. Raphael Tuju can only be a caretaker. Raphael Tuju sio mwenye nyumba. Nyumba ni ya hawa wananchi ambaye walipea Jubilee subuhi mapema kura 8,200,000. How can we
not host the second in command in the country because certain people, small people here, think Murang'a ni kwao. Hapana. Let us condemn in the strongest possible manner yale yamefanyika leo, subuhi ya leo. Security yetu ni mwananchi na Mungu. Leo tuko hai si kwa sababu ya polisi. Let me make it clear. Tuko hai kwa sababu ya Mungu na kwa sababu ya vijana wetu. Hongera vijana. Hongera vijana. Na tutigutishwo. Nitwarega. Ewe tutirarekia. Huyu hatuachiri. Huyu hatuachiri. Unajua wamezoea kuchapa mimi na Dede. Nimehareria isongwa. Roro rugendo ni roko litohana ni roraihu. Lakini wale wameomba Mungu, wale wako kwa Mungu hawatatishika na hii vitisho yote. Your Excellency, you have been the hustlers friend. Tumeona ukisupport mahustlers. Na niko na pressure mimi na Dede Nyoro sana ya ile motorbike, ile car wash, ile hurubaro, ile mkokoteni ifike Keno. Hawa watu wako na haja sana. There is something you don't know. For the people of Murang'a, huku Mount Kenya region, hapa Thika yote Kiambu, one hurubaro every day. Hawa vijana wanakodeshwa 100 bob. Ndio waende wakafanye kazi nayo. Na kuna mtu mwingine anafikiria hurubaro ni mchezo. Hurubaro ni biashara ya vijana. Na watu Kenya hii wako na hasira nyingi. Na hiyo hasira ndio imedhihirika hapa kanisani leo Murang'a. And what makes them angry? Because they are very angry. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nitasema kama Moses Kuria. Wewe unakasirisha hawa watu. Sababu umeshika mahasla ukawafanya watu. Na wanaamini mahasla are their slaves. We want to tell them today from Murang'a, we are no longer your slaves. They have used the ethnicity card to enslave us for generations. The current generation of hustlers are telling you we shall no longer allow you to use ethnicity to enslave us. Kwa hivyo, mkiona wanakasirika, wanapiga watu kanisani, wanapiga watu huko nje, wanatishia wanasiasa, wanatishia watu wa kanisa. Mlisikia ndugu yangu hapa akisema mpaka mabishop wanapigiwa simu msiende karibu na William Ruto. Sio sababu ya kitu kingine. Sababu wako na hasira. Wako na hasira that the political narrative and the political conversation in this country is changing. It is changing from the politics of ethnicity, from the politics of ethnic balkanization. And the only reason, Your Excellency, they would want to storm and tear gas people in the house of God is because they want to balkanize the Mount Kenya region as a region that belongs to a certain group and not to everybody. We are in Kenya, we are part and parcel of the larger nation, the nation of hustlers, the nation of Kenya. And we shall not depart from that agenda and that narrative. And I want to agree with you what Your Excellency has been saying, that the conversation must change, and it is changing. Wale wako na hasira, wajue sisi dunia ya mahasla hatutawekwa kwa misingi ya kikabila. Ile migawanyiko wamekuwa wakitugawanya kwa misingi ya kikabila ili waendelee kututawala. Hayo ndio mambo tumekataa kwa Hustler Nation. Na hiyo ndio sababu wanakuja kupiga watu kanisani. Na jambo ambalo limefanyika leo, Wakristo wenzangu, nitawaambia si jambo hivi hivi. Hii ni jambo inaonyesha ni kwamba watu wa dunia wanataka kupigana na kanisa. Na kama Wakristo lazima tuombe sana kwa bidii, kwa sababu wameanza kuingia kuleta vita yao kwa kanisa. Lakini hawawezi shinda kwa sababu sisi tuko na Mungu, sivyo? Tumeona hata kule nje His Excellency akienda kuempower vijana kina mama, anaanza kuambiwa yeye ni wa wheelbarrow, yeye akipeana pikipiki yeye ni mbaya.
Na ndio tunasema kweli tumeona hii ni vita ya matajiri baina ya maskini na matajiri. The rich are fighting the poor. Hawataki maskini wainuke ndio wajanjaruke. Wanataka waendelee kuwa maskini ndio waendelee kutumika. Nina huzuni sana kwanza kama mama. Leo kwa hii vita ilikuwa hapa, nimeona kijana moja kutoka Murang'a amekufa. Na nikina mama wenzetu kutoka hii county waliwatuma kuja kupigana na askari wameenda wamewapiga na kijana mmoja amefariki. Na ni mtu anajiita mama ambaye amezaa anatuma mtoto kwenda kupigana na amefariki. Wacha tuseme sisi kama wamama wabunge tunawalaani wale wabunge wenzetu wamefanya tendo kama hii. Mimi nasema sisi kama Jubilee wakati tulichukua serikali 2013 tukaahidi wa Kenya kwamba hakuna mtu atamwaga damu Kenya hii kwa sababu ya siasa. Hiyo ndio tulipromise watu. So today kutuma watu hapa na fujo, kama tumevuja ahadi kwa Wakenya, the biggest promise we have broken is today, ya kwamba kumekuwa na umwagikaji wa damu kwa sababu ya watu mwelekeo wao wa kisiasa. Na mimi nataka kufundisha watu wanisikilize. Hawa watu wa Mount Kenya, kama ni watu wa kwa Cecily Balila huko Embu, kwa Nkadha huko Meru na kwa Murugara na Wakikuyu hapa, sisi ni wakulima na sisi ni watu wa biashara. Na decisions zetu hatuchukui leo na kesho. Tunachukua muda mrefu kwa sababu ukipanda unajua utavuna baada ya muda fulani. Ukiweka investments unasahau, unagojea mpaka ufanye kazi ilete returns. Wakati tulichagua Mwai Kibaki mwaka wa 2002, wakati huo tukipiga kura ya Kibaki, tulikuwa tunajua Uhuru Kenyatta 2013 ama 2012 wakati huo atakuwa rais. Na tunasahau. Wakati tulipigia kura Uhuru Kenyatta 2013, tulijua William Ruto 2022 ni rais. Hiyo sio mambo tunabadilishaga hapo katikati. So for the uneducated, mambo ya kisiasa wajue. Sasa mnajaribu kungangana na nini? Na hiyo ndio DNA yetu. Sisi hatubadilishikangi hapo katikati. Ya pili, kuna jama na Rallies ametaja kidogo, kuchagulia sisi watu wa Mount Kenya viongozi wetu. Na kama mnapaga ingine kwenda na hapo beleni, niko na ujumbe kwenu. Wewe mheshimiwa Kimari, na wewe Kefisho, na wewe Matiang'i, na wewe Sabina Chege na hao wakora wengine, muko na watoto wenu. Next time murete watoto wenu na mabibi zenu wakuja waandamane wenyewe. Kama kuna mwanaume anataka siasa, atoke Ministry ya Insecurity na Violence, akuje waonane na raia hapa mashinani. Nafikiria leo wale watu ambao wanaandika kamusi leo wabadilishe, kwa sababu mwenye dhambi ni yule ambaye anatupa tear gas kwa kanisa. Siku moja Yesu akipita barabarani aliona watu ambao walikuwa na mapepo na akafukuza hiyo mapepo ikaingia kwa nguruwe. Kwa hivyo leo tukiwa hapa kanisani, kama kuna mtu wako hapa na ugonjwa na muuma mahali, Mungu ponya huyo mtu, hiyo ugonjwa iende ume wale walitupa tear gas kwa kanisa hapa. Na Ibrahim kule kwetu tumeamua, tumesema mtu ambaye si mwanachama wa Hustler Nation hata akitafuta ile kiti ya kuwa chairman ya kamati ndogo ya kusimamia wale wanakatakata kuni kwa matanga, hiyo hawezi kupatiwa hiyo. Sababu tunataka sisi tuende mbele kabisa ya kupeleka hii nchi huko mbele. Na nafikiria shetani alianza kutumia watu wadogo, kina Tuju, kina Mradhe, na wao vile wameshindwa, ameamua mwenyewe akuje. Na tuko tayari kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu kuonana na shetani mwenyewe. Wacha kutuma wale. Mambo mengi tumeyasikia. Sijui BBI hapa, BBI pale, na nimesikia mnahitaji sana hiyo BBI. Nataka niseme kama ni ripoti hii Kenya tumeandika ripoti bwana. Zimeandikwa nyingi. Imefika wakati hivi sasa, kabla ya kushughulikia BBI tushughulikie zile ripoti ambazo ziko kwa shelves. TJRC report inamgusa Mpwani na Masai nyinyi.
masuala ya ardhi zetu. Kwa hivyo kabla watuambie maneno ya BBI, wafungue TJRC report kwanza. Ndungu report tunaihitaji kabla hatujaongea maneno ya BBI. Na sisi wakitembea kule pwani, wakiimba BBI, tutawaambia fungua TJRC. Hiyo ndio itakuwa slogan yetu. Tunawangoja tu. Na tunasema kama wanasema BBI ni kumaliza vita katika masuala ya elections, na kila siku wanasema ni vita, ni vita, ni vita. 2007 kulikuwa na Commission of Inquiry, Waki Commission, iliangalia masuala haya yote ya kwa nini watu wanapigana kila baada ya uchaguzi. Ripoti iko kamili, haijaguswa, na hakuna recommendation ya Waki report ilisema kuwe na BBI ndo suluhisho la vita katika Kenya hii kila baada ya uchaguzi. Suluhisho ni moja tu, a change of mind and heart. Ukikubali kuingia kwa game ukichengwa, my friend, tulia. Unajua kubebana ufala kuna time yake. Sio kila saa tunabeba ujinga tu. Sisi hapa tulikuwa tukashushiwa mshindo mkubwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Tukaambiwa kuna ugonjwa, kuna COVID, ni sawa kabisa, tunaelewa saa nyingine climate inabadilika, mazingira yanakuwa balaa. Lakini vile ilivyobebwa na vile tulivyokuwa tunaambiwa ni jambo la kusikitisha tukiangalia matokeo hivi leo. Tuliambiwa sisi tunawe mikono, kula hatuli, tukakubali. Tukaambiwa ukishanawa mikono eka pampa kwa mdomo, tukaeka. Tukaambiwa ukishaeka mdomo pampa kaa nyumbani, tukakaa. Kumbe balaa inafanyika. Mabilioni ya mapesa. Sisi hatukuwa tunaona. Tumebaki na kunawa mikono, ukimaliza uweke pampa, watu wanakula, wewe eka pampa utulie. Sasa hivyo ndo tumebeba navyo mpaka saa hii baada ya NTV kutoa ile expose yao. Tumeona sasa COVID inaenda chini bila sindano, bila Panadol, inaenda tu. Lakini sisi tunashukuru Mungu kwa sababu tuna imani ya kwamba ikienda chini hivi tunapata nafasi sisi mahaslas, tunarudi, makanga wanarudi ya kazi yao, bodaboda watarudia kazi yao. Tunamshukuru Mungu kwa hilo kwamba ametuachilia neema na wao pia wameaibika. Haya unasikia BBI mnayoambiwa ni style ya corona. Ni scandal nyingine hiyo nao pia inakuja. Kwa hivyo hatusemi eti tunapinga ama tunakubali, maana hatujakiona chenye kiko hapo ndani. Lakini ukiona kitu kinakuwa championed na huyu jamaa, hapo ndani hakuna uzima wa mwananchi wa kawaida. Ukiona yeye ndio anasukuma hiyo BBI, ujua hapo ndani hakuna 917. Kinasema hivi, unapompea maskini ama yule asiyejiweza, basi umemkopesha Mungu. And you can imagine, your excellency, kama sisi tunaweza kuchukua mkopo mahali na tukarudisha na faida kidogo, ukimkopesha Mungu atakulipa na faida isiyo na kifani. Your excellency, waache waongee. Wewe fanya kazi ile Mungu amekutuma ufanyie watu wako. Biblia inasema katika kitabu cha Methali tena 26:4 ya kwamba usimjibu mpumbavu kiupumbavu, usije ukafanana na yeye. Kwa hivyo your excellency, usiwajibu wapumbavu kiupumbavu. Na kama unataka kumjibu mpumbavu, mjibu kwa vitendo vya hekima, your excellency. Hivyo ndivyo hiyo kitabu inatuambia. Ama wachungaji na mimi nimeambia nimeokoka, napenda Yesu, na hubiri, na nasoma Biblia, na pia ni mwanasiasa, vyote nimechanganya. Kwa hivyo your excellency, hawa waache waongee. Ikizidi sana waoneshe kwa vitendo kama unavyofanya. Hustler Nation inakufurahia sana. Ukiwa udawalk kwa barabara na kila hii umbo ikikupigia kelele, unachukua mawe unairushia, hauwezi fika kwenye unaenda. So your excellency, you keep walking, do not throw stones back at these barking dogs, let them keep barking. You keep walking, and with the support and the prayers of these men and women of God, you shall get to where you're going. Wale ambao walikuwa former opposition, saa hii ndio tumejua story yao. Walikuja ndani ya Jubilee,
wakaingia ndani ya serikali, wakasema ya kwamba wamekuja kushikanisha Kenya pamoja. Sasa wewe unakuwaje mjinga utuambie mnashikanisha Kenya pamoja kati ya watu wawili, ati sasa William Ruto yeye hayuko? Hiyo ni Kenya gani unashikanisha pamoja? Sisi wote ambao tumekuja hapa tuko nyuma ya William Ruto. Kama mnashikanisha Kenya bila sisi wote, haya shauri yenu, sisi hatuko pamoja na nyinyi. Lazima mkubali William Ruto pia akue part ya hao watu ambao mnasema mnashikanisha pamoja. Ama namna gani wenzangu? Hiyo ingine mlikuja ndani ya Jubilee, mkasema ya kwamba sasa mnakuja kutengeneza amani. Kumbe mlikuwa mnatafuta formula ya kuiba. Saa hii mko upinzani, mumeingiza mguu moja kwa serikali, skando imekuja ya corona, mumeambia wananchi wanunue mask, mnatuma askari wanashika wananchi bila mask, mnatuma askari wanashika wananchi ati ni curfew kwa sababu ati ni corona. Alafu huko nyuma munaenda kuiba bilioni za KEMSA, na vile mnasumbua wananchi hapa chini. Kila siku mwananchi analala ndani hatiana mask. Mwananchi akienda hospitali hakuna vitanda, hakuna madawa enough. Katiba sio chombo cha viongozi kutawala watu. Katiba ni mkataba baina ya watu wa nchi venye wanataka kuishi pamoja. Kwa hivyo watu wasituambie wao sababu ni viongozi ndio wanajua. Wao ndio watakuja kutumia katiba kama chombo kututawala na kuendelea kututawala, kujitafutia makuu, wasipojali maswala ya watu ambao ni wananchi wenye nchi. Wajue na waelewe katiba tunataka iwe ni mkataba baina yetu sisi kama Wakenya. Na kama ni mkataba ni tukae tujadiliane, sio waje kutuambia haya ndio mazuri na nyinyi. Na nataka niwaombe tafadhali msinyamaze. Haya mambo ya katiba, ongeeni, semeni yale Mungu anaelekeza kuongea kwa niaba ya wananchi wa Kenya. Sababu mkitishwa nyinyi, mkiogopa nyinyi, watu wengi wataumia. Ndio saa nyingine unaona hata sisi saa nyingine tunaona nitafinywa, sijui nitashikwa, sijui nitafutwa kazi venye DJ anasema hapa nitolewe kama chairman wa budget, nipelekwe jikoni nikapike. Nikasema nitaenda jikoni, nitaingia, nitapika, itaiva, na Ruto ataendelea kuwa naibu wa rais. Na 2022 wapende wasipende, watutishe wasitutishe, watuogofye wasituogofwe, sisi tutaendelea kusema yale ambayo tulisema kutoka mwanzoni, ya kuwa 2022 hayo mafuta ya upako sio mimi nimesema, ni nyinyi. Yako kwa nani? Yako kwa nani? Ukienda kama Ukambani, hakuna pahali pana shida kama Kitui pahali Kalonzo anatoka. Hata kama angekuwa na akili zake angeacha kwenda nyumbani kwa sababu shida ziko huko. Arafu inasemekana kwamba Kitui na hiyo shida ipoteze milioni 600. Na kwa sababu anataka kuitwa hapa ndani, akae hapa angojee tunda la uongozi wa urais lianguke, ambiwe wewe ni mzuri, uliuza watu wako, tutakupatia urais. No, Mungu ana baraka kwa watu namna hiyo. Makueni milioni 800. Hapa Taita pale mimi ninapita, na nilikuwa nikiambia mheshimiwa hapa, mimi huwa ninatembea Taita sana, nimetembea sana. Eti hapa mpoteze milioni 400. Umaskini ni ule ule, arabu mpoteze hiyo pesa. Ndio naibu wa rais akasimama na kusema haifai na haiwezekani. Na sisi tukasimama tukasema haifai na haiwezekani. Kwa hivyo ile sandaka Yesu aliulizwa, hii tumpe nani na hii tufanye nini? Yesu alisema nini? Kaisari apewe ile chake na Mungu apewe kile chake. Kwa hivyo tunataka kusema hakuna mtu ataweza kuchukua pesa ya maskini apatie wengine ili waongezewe. Hapo hiyo ya maskini inatoka, na ndio naibu wa rais alitoka, hiyo ya tajiri itoke hapo hapo. Katiba sio chombo cha viongozi kutawala watu.
Katiba ni mkataba baina ya watu wa nchi venye wanataka kuishi pamoja. Kwa hivyo watu wasituambie wao sababu ni viongozi ndio wanajua. Wao ndio watakuja kutumia katiba kama chombo kututawala na kuendelea kututawala, kujitafutia makuu, wasipojali maswala ya watu ambao ni wananchi wenye nchi. Wajue na waelewe katiba tunataka iwe ni mkataba baina yetu sisi kama Wakenya. Na kama ni mkataba ni tukae tujadiliane, sio waje kutuambia haya ndio mazuri na nyinyi. Na nataka niwaombe tafadhali msinyamaze. Haya mambo ya katiba, ongeeni, semeni yale Mungu anaelekeza kuongea kwa niaba ya wananchi wa Kenya. Sababu mkitishwa nyinyi, mkiogopa nyinyi, watu wengi wataumia. Ndio saa ingine unaona hata sisi saa ingine tunaona nitafinywa, sijui nitashikwa, sijui nitafutwa kazi venye DG anasema hapa nitolewe kama chairman wa budget, nipelekwe jikoni nikapike, nikasema nitaenda jikoni, nitaingia, nitapika, itaiva, na Ruto ataendelea kuwa naibu wa rais, na 2022 wapende wasipende, watutishe wasitutishe, watuogofye wasituogofwe, sisi tutaendelea kusema yale ambayo tulisema kutoka mwanzoni, ya kuwa 2022 hayo mafuta ya upako sio mimi nimesema, ni nyinyi. Yako kwa nani? Yako kwa nani? Tukaambiwa to keep social distance, tuoshe mkono na tukae nyumbani. Tukaosha mkono, tukaacha kutembeleana na tukakaa nyumbani. Kumbe tuliwaacha kwa maofisi wakapora pesa zote za corona. Na sasa ndio hao wanatutapikia sababu wameshiba, sisi tuko na njaa. Sababu kazi, watu walipoteza kazi nyingi sana, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Kenya mzima ukitembea, watu wamepoteza nafasi za kazi. Vijana wengi hawana ajira. Watu wengi wamefutwa kazi, biashara zimezorota nyingi, zingine zimeanguka. Kenya National Bureau of Statistics wanakisia kadri watu 1,600,000 wamepoteza nafasi za kazi, wale walikuwa wameajiriwa. Nimeona juzi the suspended CEO of KEMSA in the Senate disclosing those who were giving him instructions to give tenders in a selective manner, exaggerated pricing, and not following the law, our procurement laws, and he named people. Some time back we were being told that we have a pure motive in fighting corruption. And today we must ask ourselves, did we really as a nation have pure motives? Were we prepared to fight corruption in this country? That today when a CEO is being suspended, and most likely he was being suspended so that he does not say the truth. And I want to encourage that former CEO to continue speaking out and telling us who are these who are instructing him. And since he has told us, people must now take what they told others to do. They must take political responsibility. If you have been mentioned as having given illegal instructions, don't tell us like those who told us before that they would rather die than resign. Please leave public office. Huwezi tumia pandemic kama hii kuiba pesa ya wagonjwa na watu wanakufa. Mchungaji, you are sending the Deputy President to the Minister, the CS for Health and Education. Na nimekusikiza, ujue nimekusikiza, nilisikia ukisema sababu mnawatafuta hawachukui simu. Na Deputy President ulimpigia akachukua na akaja kanisani. Lakini waziri mwenye amepewa kazi ya kufanyia Wakenya na kulinda watoto wetu hachukui simu ya mchungaji. Lakini usijali, tutawaombea na nitakuuliza uwaombee, wajue kuchukua simu na wajue kuwa na a pure motive. Wasituite fellow Kenyans, let's sanitize, let's wash our hands, let's keep social distance,
and you are not sanitizing from corruption money. You are not sanitizing yourself or keeping social distance from public funds. I want to tell the CS Health, the PS Health, and all those others who have been mentioned in this COVID haste, please keep social and physical distance from public funds, and also keep physical distance from public office and quit your jobs. Allow investigations to be carried on when you're out of office. Sababu huo ndio mtindo tulionyeshwa. Wakati wengine walikuwa mentioned, waliambiwa step aside, uchunguzi ifanywe. Kwa nini hii iwe tofauti? Nataka tuseme bila uoga. When we set aside 30% of public procurement for our youth, women and people living with disabilities, it was for everybody, not some people. Therefore, you cannot selectively select and direct who will be given public procurement without following the law. And therefore, I want to ask, even being in charge, that we take political responsibility, even as we seek to protect our nation from this pandemic, but also ask the church to continue speaking out. I am glad I've seen the Catholic bishops speak out. The rest of us in church should speak out. Kuna mwanasiasa mmoja kule Marekani anaitwa Malcolm X. Aliwahi kusema katika lugha ya Kimombo, sometimes you pick the gun up to put the gun down. Yaani ukiinua bunduki haimaanishi unainua kwa sababu unapenda vita. Unainua ili uondoe udhalimu, unainua ili uondoe dhulma, unainua ili uondoe mambo yote mabaya yanayofanyiwa watu wako. Sasa sisi, we are picking up the gun not because we want to fight, but we are picking up the gun to put the gun down of injustice, torture, extrajudicial killings, port, SGR, and our land. Makosa kubwa tuliyofanya katika siasa za hii Mombasa ama Coast Region at large ni kushabikia ujinga. Mimi katika filosofia yangu nimekuwa nikiwaambia wapwani, msikubali tena akili ndogo kutawala akili kubwa. Hapa hii jeshi ya Chicago ambayo inawania kuleta mabadiliko 2022, and don't be lied by anybody that hapa kuna wave ya ODM ama Jubilee ama nani. The only wave that Muhammad Ali knows is the wave of the people. Ni katiba. Mimi nauliza, hii katiba imekukosea wewe mwananchi? Hii katiba imekudhulumu? Eti wanasema wanataka kuunganisha Wakenya. Utaunganisha vipi Wakenya na wewe unabagua watu wengine? Unashika watu wengine na unasema unataka kuunganisha Wakenya. Sasa nitoboe ama nisitoboe? Nitoboe ama nisitoboe? Hiyo muungano unasikia ya kuleta katiba ni muungano haramu. Ni muungano ya matapeli, wakora network, watu ambao wanadhani hii nchi ni mali ya baba yao